Okay, so what's up, legends? Welcome to my stream and intro తప్పొచ్చిందా మళ్ళీ ఒకసారి. సో వాట్స్ అప్, legends? Welcome to my stream and వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. రైట్, అదే ఇంట్రొడక్షన్ తప్పు చెప్పిన. నైస్ మిస్టేక్స్. ఓకే, సో వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ అండ్ ఈరోజు మనం ఆడుతున్నాం గెన్షన్ ఇంపాక్ట్లో స్కార్మూష్ క్వెస్ట్ అయితే చేస్తున్నాం. అండ్ లవ్లీ వెదర్, బయట చలి సంపుతుంది. హెచ్సి బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. శాంబా బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. అంటే తప్పు చెప్పిన బ్రో, ఇంట్రొడక్షన్ తప్పు చెప్పిన అట్లా అని. పవన్ సంపత్ హాయ్ బ్రో, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. చెప్పు బ్రో. సీయింగ్ ఎపిసోడ్ 6. థ్యాంక్స్ బ్రో, థ్యాంక్స్. సో ఇంకా 3 పుల్స్ చేస్తే స్కారా బ్యానర్ మీద 50 పిటి అవుతుంది. అండ్ డిబేట్ క్లబ్ వచ్చింది, అందరికీ లక్ ఇచ్చే వెపన్ అది. సో ఇందాక లాస్ట్ విష్. సో నెక్స్ట్ త్రీ విషెస్లో స్కారా వస్తాడని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా. అండ్ రీసెంట్ లీక్స్ ప్రకారం ఏం తెలిసిందంటే, నిన్న పొద్దున్న దాకా, ఈరోజు మార్నింగ్ దాకా ఎలాన్ కానీ షన్హీ కానీ ఎవరో ఒకరు వస్తారని తెలిసింది. ఇప్పుడు ఎలాన్ అయితే వచ్చే ఛాన్సెస్ లేదని తెలుస్తుంది లీక్స్ నుండి. ఎలాన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ లేదు. ఫుటో, ఆల్ హైతమ్, షావ్, షన్హీ కానీ అయాకా కానీ రీరన్ అయితే వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. ప్రెజెంట్ అయితే ఎలాన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తలే. సో మై డిల్యూక్ బిల్ బ్రో, లోడే కాలే బ్రో ఇంకా గేమ్. గణేష్ బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. సో బ్యానర్ ఎండ్ అయ్యేలోపు ఏదో ఒక కన్ఫర్మేషన్ లీక్ అయితే వస్తుంది, స్కారా బ్యానర్ ఎండ్ అయ్యేలోపు. సో మోస్ట్లీ హుటా వచ్చేసి సెకండ్ ఫేజ్లో ఉంటుంది అంటారు. ఫస్ట్ ఫేజ్లో నాకు తెలిసినంత వరకు ఎక్కువ అంటే షా అండ్ షన్హీ ఉండొచ్చు. ఫస్ట్ ఫేజ్ వచ్చేసి మోస్ట్లీ షా ఉండొచ్చు, కంపల్సరీ షా ఉంటాడు. హ్యాపీ సండే బ్రో. రైడన్, ఆర్ యూ సీరియస్ బ్రో? రియల్లీ? ఆర్ యూ సీరియస్లీ? రైడన్ రాదా బ్రో? ఇప్పుడు స్కారా బ్యానర్ అండి, నాకు రైడన్ బ్యానరే. మర్చిపోయినావా? నేను నా స్కారా అని రాక్సాస్ అని పేరు పెట్టా, మెయిల్ నేమ్. అదే నాకు ఒకటిసారి ఫ్యూజ్ అయిపోయింది, రైడన్ రాదా అని నేను ఆలోచిస్తున్నా అది. సో అట్లా. సో హుటా రావాలి, మేబీ హుటా రావాలి. ఓకే, మోస్ట్లీ సెకండ్ ఫేజ్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి హుటా వచ్చేసి. ఎందుకంటే డెత్కి రిలేటెడ్ క్యారెక్టర్ అంటారు, అది ఇది అని అంటారు, ఫెస్టివల్ టైంలో తీసుకురారు అంటారు, చెప్పలేం, ఏమన్నా జరగవచ్చు అట్లా. సో ఏమన్నా జరగవచ్చు, మోస్ట్లీ సెకండ్ ఫేజ్లోనే వస్తుంది. ఐ థింక్ అల్హైతమ్ అండ్ హుటా సెకండ్ ఫేజ్లో వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది, నేను అదే అనుకుంటున్నా అట్లా. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ దట్ ఓన్లీ. రైడన్ వస్తుంది, మొన్న నువ్వు లైవ్ స్ట్రీమ్ చూడలేనట్టున్నావు అయితే. ఆడ వెదరింగ్ జోన్ ఉంది. ఆడ వెదరింగ్ జోన్ ఉంది. 7 స్టాట్స్ దగ్గర వెదరింగ్ జోన్ ఎక్కడిది అక్కడ? ఈ 2 స్టాచ్యూల దగ్గర ఎక్కడనో అక్కడ ఉంది 7 స్టాచ్యూ. ఆర్ఎల్స్ ఇది 3 స్టాచ్యూస్ ఈ ట్రయాంగిల్లా ఎన్నో వెదరింగ్ జోన్ ఉంది భయ్య అట్లా. రైడర్ అండ్ అయాటో వస్తారు. టెలిపోర్ట్ అయితే మిస్ అవుతుందేమో, బై వాకే పోదాం.
నేను మోస్ట్లీ స్కారా తీసుకుందాం అనుకుంటున్నా, పుల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఒకవేళ హుటావ్ సెకండ్ ఫేజ్ అయిందనుకో కంపల్సరీ వస్తుంది హుటావ్. నాకు ఫస్ట్ ఫేజ్ అయితే ప్రాబ్లం అవుతుంది. అండ్ అట్లా అని చూసుకున్న రీసెంట్ వచ్చిన రూమర్స్ని చూసుకుంటే హుటావ్ అయితే మోస్ట్లీ సెకండ్ ఫేజ్ వస్తుంది రీసెంట్గా వచ్చిన రూమర్స్ ప్రకారం చూస్తే. సో ఐ హోప్ అదే నిజం కావాలని కోరుకుంటున్నా. బ్రో హుటావ్ కోసం సేవ్ చేస్తావా? గ్యారంటీడా. నేను ఇప్పుడు స్కారాకి అయితే పుల్ చేద్దామని చూస్తున్నా బ్రో. నాకు స్కారా చాలా యూజ్ అవుతాడు ఎక్స్ప్లోరేషన్లో, చాలా యూజ్ అవుతాడు నాకైతే. F2P కదా, అందుకే. మళ్ళీ మిస్ చేసుకుంటే ఐ మీన్ సెకండ్ నీలు అండ్ స్కారా ఇద్దరు ఒకటేసారి వచ్చిరనుకో ఇంకా ప్రాబ్లం అవుతుంది మళ్ళీ. సో అందుకే దొరికినప్పుడే పుల్ చేద్దాం, వస్తాడు లేదంటే లేదు. పోయింది అది వెదర్ జోన్. ఉంది ఉంది. నాకు తెలుసు బ్రో, లేటెస్ట్ వచ్చిన 4 పీస్ ఆర్టిఫాక్ట్, వచ్చిన 4 పీస్ ఆర్టిఫాక్ట్ కావాలి. అటాక్ ఒకటి, యానిమో బోనస్ ఒకటి, క్రిట్ రేట్ కానీ క్రిట్ డ్యామేజ్ కానీ. మోస్ట్లీ క్రిట్ రేట్ నా దగ్గర విచ్చిస్తుంది కాబట్టి. వెదరింగ్ జోన్ కాదా అది డెజర్ట్. ఇంక ఇంత దూరం అనవసరం గురుక్కుంటూ వచ్చింది దండుగా. రెడ్ అసెంట్ కాదు స్కారాకి, కొత్తగా వచ్చిన ఆర్టిఫాక్టానికి. రెడ్ అసెంట్ నువ్వు ఒకవేళ రియాక్షన్ టీమ్స్ యూజ్ చేసినావు అనుకో, అందులో యూజ్ చెయ్యి, అర్థమైందా? స్కారా తోటి. రెడ్ అసెంట్ కాదు. వేమనపురం నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. డెజర్ట్ పావిలియన్ సంథింగ్ ఉంది. ఐ ఫీల్ స్కారా ఈజ్ పవర్ఫుల్ దెన్ అయాటోని యూజ్ చేసిన విష్ చేద్దాం అనుకున్నా, బట్ ఇప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకు. ఎందుకంటే ఈరోజు ఈవెంట్లో అయాటో ఉంది, నీలు ఉంది ట్రయల్ క్యారెక్టర్. సో అయాటో నీలు ఇద్దరిని యూజ్ చేసిన, నాకు నీలు నచ్చింది. సో నీలుకి వెయిట్ చేసి ఇంకా వర్త్ ఇట్ అనిపిస్తుంది నాకు. బ్రో నా స్కారా 4K to 3K ఇంకా చాలా తక్కువ కొడుతుండు బ్రో. మామూలుగా కొడతాడేమో, అంత ఐడియా లేదు. నాకు వచ్చినాక చూస్తుంది వస్తే, లేదంటే లైట్ తర్వాత. అక్వాబా నేను అదే అనుకుంటాను. ఎందుకంటే హైడ్రో ఇంకెక్కువ ప్లే చేస్తుండు. హైడ్రో అప్లికేషన్ బాగుంది కానీ పైరో కాన్స్టెంట్ లేదు. షన్లిన్ కంపల్సరీ కావాలి టీంలో. షన్లిన్ ఉందంటే పెనెట్ కంపల్సరీ కావాలి, షీల్డ్ పోతుంది మళ్ళీ. అండ్ తోమా ఉందంటే C6 తోమానే యూజ్ అవుతాడు. మోస్ట్లీ C6 తోమానే యూస్ఫుల్ అనిపిస్తుంది అయాటో తోటి పేరింగ్ వచ్చేసి. డెన్రో అంత యూజ్ లేదు, ఎస్పెషల్లీ డెన్రో తోటి. నా దగ్గర నహిదా ఉంది, అయాటో నహిదా యూజ్ చేద్దామంటే డ్యామేజ్ ఎక్కువ అవుతుంది, బట్ బ్లూమ్స్ అంత జల్దీ ట్రిగర్ కావు. ఎందుకంటే బ్లూమ్స్ అంత జల్దీ ట్రిగర్ కావు, సో అదొక ప్రాబ్లం ఉంది. అదే నీళ్ళు ఉందనుకో నా దగ్గర, కైండ్ ఆఫ్ నేను నహిదాని ఒక DPS బిల్డ్ చేసి యూజ్ చేసుకోవచ్చు. నీళ్ళు అండ్ కొకోమి ఇట్లుంటే నా దగ్గర, నీళ్ళు అండ్ కొకోమి వీళ్ళిద్దరిని అయితే ఈసారి మిస్ చేయొద్దు. నేను మిస్ చేస్తే మాత్రం ఒక మంచి బెస్ట్ టీం నేను లూజ్ అవుతా, నిజం చెప్తున్నా. నీలు అండ్ కొకోమి విత్ నహిదా ఎక్సలెంట్ కాంబో అదైతే. దాని తర్వాత ట్రావెలర్ని పెట్టుకుంటారా ఎవరిని పెట్టుకుంటారో మీ ఇష్టం. టీంలో మస్తు ఎక్సలెంట్ టీం అదైతే, నాకు మస్తు అనిపించింది. డ్యామేజ్ నా స్కారాది 120K. కెన్ యూ హియర్ ది డైలాగ్స్? Unfortunately, we haven't made any real progress. Huh? Oh, of course. డైలాగ్స్ వాయిస్ ఇంకా లో ఉందా? నేను ఇది గెలికిన భయ్యా. ఒక్క నిమిషం నేను సెట్ చేస్తున్నా వాయిస్.
2 point I presume you'll want to read mine as well. Here. ఇది ఎంత పెట్టినా లోనే ఉంది. .5 అంటే కొందరు ఉంటారు బ్రో సైకో వాళ్ళు. వాళ్ళకి నా వాయిస్ కంటే ఎక్కువ గేమ్ ప్లే వాయిస్ కావాలి. వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు ఆడినా కానీ ఎందుకు వాళ్ళతో వచ్చిన తలకాయ నొప్పి. వాళ్ళది కూడా జర సెట్ చేసేస్తే అయిపోతుంది. మనకి ఏ తలకాయ నొప్పి ఉండదు వాళ్ళతోటి. ఇక Well, what do you think? అది అయినా అంతే వస్తుంది భయ్య. అది అయినా అంతే వస్తుంది వాయిస్. నిజంగా బ్రో నాకు స్ట్రీమింగ్ నుండే తెలిసింది తెలుసా. మన దగ్గర మన ఎర్త్ మీద ఎన్నో వింతల ప్రజలు ఉంటారు తెలుసా. ప్రతి ఒక్కడు వింత జీవియే ఈడ. What did you find out? బ్రో యానిమో ట్రావెలర్కి 4 పీస్ వెడ్డెస్ అంటే బాగుంటుందా? ఎస్ బాగుంటుంది. Wow, so many new details. Thank you so much for sharing that with us. Well, well. So it all comes down to one man's desire for revenge. Huh. You heard this from a member of the Armanoma clan, you say? Then I guess it must be true. Ugh. So there's no ghost story here after all. This new information actually lends further credence to my hypothesis. Evidently, swordsmiths were seen as having an incredibly prestigious role in society those days, to the extent that harming them was conceived Amar of bro, by the namaste, welcome to the stream. perpetrator I as a know, way నేను of exacting revenge against those in power. I know Yes, people yes, mindset. okay, point taken, you were right. But that doesn't mean I can ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేం బ్రో, my novel. అట్లుంటారు ఒక్కొక్కడు. And they're back at it. These guys are really into this. అలా ప్రాబ్లం ఏందో కూడా అర్థం కాదు తెలుసా. అంత పెద్ద ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు, చిన్నదాన్నే ప్రాబ్లం చేస్తారు వాళ్ళు. So sorry. Look at us, prattling on about our projects and ignoring you. Thank you. Welcome. Keep us in the loop if you find out. Will do. నిజం చెప్తున్నా. ఇంకొకటి ఇంటర్నెట్ వచ్చేసి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అని అంటారు కదా, దాన్ని వరస్ట్గా వాడేదంటే వాళ్ళే, ఆ మైండ్ సెట్ ఉన్న వాళ్ళే. మనలాంటి వాళ్ళు పని చూసుకుంటాం వెళ్ళిపోతాం, కేల్కతం దుకాణం బంద్, కానీ వాళ్ళు మాత్రం మరీ సీరియస్గా తీసుకుంటారు ఇంటర్నెట్ని. ఎస్పెషల్లీ ట్రోలింగ్ అని అంటారు కదా, ట్రోలింగ్ కానీ నెగిటివ్ కామెంట్స్ కానీ అట్లాంటి వాళ్ళే. అది అట్లాంటి వాళ్ళే చేస్తారు. దే ఆర్ జస్ట్ లైక్ రిలేటివ్స్ అంతే. రిలేటివ్స్ కూడా అంతే కొందరు. మా దాంట్లో కూడా ఉన్నారు రిలేటివ్స్, మన ఫ్రెండ్స్ చాలా. నేను అనలా, ఆ ప్రపంచంలో నేను చూసిన బ్రో ఇట్లాంటి వాళ్ళని. వై మై నీలు ఈజ్ నాట్ వేస్ట్. చాలామంది యావరేజ్ అంటున్నారు. లేదు లేదు, ఎక్సలెంట్ బ్రో. నీలు మాత్రం వేరే లెవెల్లో ఉంది. నహిదాతో ఎస్పెషల్లీ నీలు, కొకోమి చెప్తున్నా కదా, నీలు, కొకోమి, నహిదా, ఇంకెవరన్నా షీల్డ్ క్యారెక్టర్, వేరే లెవెల్ టీం అది. నేను నిజం చెప్తున్నా, వేరే లెవెల్ టీం అది. చిన్నదానికి కూడా పెద్ద ప్రాబ్లం. అలా ప్రాబ్లం ఏందో తెలియదు తెలుసా. మళ్ళా ఏమంత పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు వాళ్ళది. మొత్తం యానిమోనే బ్రో. వేరే ఎలిమెంట్వి ఒక మంచి అయితే నువ్వు బెస్ట్ ఇదే. యానిమో మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకో, ఒక మంచి కంప్లీట్ ఒక ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ సెట్ తీసుకొని పెట్టుకో. 4 పీస్ వెడ్డెస్ అట్లా ఫామ్ చేసి పెట్టు ఒకటి. అంటే శాండ్స్ ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ, గాబ్లెట్ ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ, సర్క్యులేట్ ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ. ఇంకోటి వచ్చేసి క్రిట్ది, లైక్ అటాక్ శాండ్స్, యానిమో డ్యామేజ్ గాబ్లెట్, సర్క్యులేట్ వచ్చేసి క్రిట్ రేట్ కానీ క్రిట్ డ్యామేజ్ కానీ. ఇట్లా ఒక సెట్ బిల్డ్ చేసుకొని పెట్టుకుని దగ్గర యూజ్ అవుతుంది వేరే వేరే క్యారెక్టర్స్కి యూజ్ చేయడానికి. నీళ్ళు ఇన్న గాన్యా నహిదా కోసం సేయింగ్. Paimon. Ugh, where to start? Paimon hasn't had a moment's rest this whole time. That night, we ended up chatting and chatting until suddenly the sun was up. And then he decided he wanted to go to Inazuma. The balladeer? This sounds
like some kind of code name. యా తెలుసు You look troubled. Is Traveler? ఇన్వెస్టిగేటర్. What's wrong? You look ఐ హ్యావ్ టు టెల్ యూ ది ట్రూత్. వాండరర్ స్కిల్ అంటే దేనికోసం బ్రో? నా ఏటో చూస్తా. గెన్షన్లో చెప్తున్నా, నాది ఈరోజు పత్తాలు అన్నీ అయిపోయినాయి భయ్య. అన్ని ఏరియాలలో పత్తాలు ఆడేసిన నేను గెన్షన్ ఇంపాక్ట్లో. చెప్తున్నా, అన్ని ఏరియాలలో పత్తాలు ఆడేసిన అయిపోయింది. That's quite a story. So, this puppet known as the Balladeer erased himself from Irminsul, hoping that he could change the past. But how was he even able to do that? As the traveler said, he very nearly became Sumeru's deity. Admittedly, I remember it a little differently. I need a Shinchu for my Diluc team. 3.4 లా గుంజస్కో షించుని. ఫ్రీ 4 స్టార్ లా. Does make sense. If someone were to succeed, so you believe this person? Yes. The traveler comes from a world beyond to that. That's why there's no information about him in Irminsul, and it also explains why any changes to Irminsul wouldn't affect him. So if there's anyone in the world capable of retaining memories from a past that has been rewritten, it's you. It's quite incredible when you think of... Paimon's having a hard time understanding this Balladeer guy's motivations. What? I can only make inferences based on the information we've been given. 3.4 ఎప్పుడు అంటే What kind of person he was. జాన్ ఎండ్. That. మిర్రర్ మెయిడెన్ అది ఐ థింక్ అది రిఫైన్ చేస్తారు అనుకుంటా. అది దానికి అపోలోజైజ్ జెమ్స్ ఏదో ఒకటి ఇస్తారు ఇక దాన్ని ఫిక్స్ చేసి. వే అది ఇంట్లో చెట్టు ఉంటుంది కదా, సుమేరులో ఒక చెట్టు ఉంటుంది కదా, మనం సిజిల్స్ ఇవ్వాలి. దాని లిమిట్ పెంచలేదు తెలుసా. నేను ఈరోజు పోయి చెక్ చేసిన, దగ్గర 333 సిజిల్స్ ఉన్నాయి. అయితే పోయి స్పెండ్ చేద్దాం విషెస్ వస్తాయని చూస్తే అది ఇంకా పెంచలే లెవెల్. అది ఆడనే స్ట్రక్ అయింది 30 దగ్గరనే. వర్జన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్జన్కి అది ఇంక్రీజ్ చేస్తారు లెవెల్. దాన్ని రిపేర్ చేస్తారు బ్రో. Once the Balladeer realized he hadn't been betrayed after all, it must have he couldn't keep hating humans after that. The story makes sense. The Balladeer tried to achieve godhood with the doctor's help. He was unsuccessful, but that power then enabled him to change what was Yeah, it just feels so hopeless. Please wait a moment. Found it. This should be the one. ఏందది? It turns out that I have a strange way of confirming everything he has told us. What is it? A record from a personal collection. It was tucked away in a corner. You should take a look. Diluc Benitez Shinchu Sucrose. Who wrote it? I authored this record myself. Huh? You wrote a fairy tale that somehow has something to do with the Balladeer? When combined with the traveler's narrative, it's clear that this story is an allegory. Hold on. So this record survived from the... Yes. Any information about the Balladeer or the Kabuki Mono and other records will have been changed. But I wrote this story in a way that means it was left intact. Changing the information in Irminsul changes to that. But Irminsul can't change information that was well hidden in advance.
I guess I must have written this story as a backup before the balladeer entered Irminsul. That's incredible! And sending the traveler into Irminsul with the balladeer must have been a further precaution. I knew this story is historic enough that it still resonates with the present. Ritesh, hi bro, welcome to the stream. But if we connect all the different pieces together, the true story that emerges is the one he told us. The now erased life of the balladeer. Fountain polluter place and నేను అదే మొత్తుకుంటున్నా బ్రో. Monster draped in fox fur. The monster found a family of foxes. Once in a while, the monster would take off its fox fur at night and lament to itself as it gazed at its reflection in the water. I am a monstrosity, yet they are too foolish to see it. I pity them. ఆడేసుకారా ఆడు. But the monster soon found solace when another came to live among the foxes who was not their kin. A kitten, carved from the wood of a white tree, who had been abandoned by the humans. The kitten too wished to become a fox, but its tail was too slender and it could not grow a coat of richly colored fur. Yet when the other foxes saw this, they spoke words of comfort to the kitten. Even without a tail and fur like ours, you are still one of us. Furious at this happy resolution, the monster lit a fire on the mountain. The terrified animals panicked as the fire spread. The only way to extinguish the flames was to make a sacrifice. A gray fox stood up and addressed the monster. It said, "You are the cleverest among us. Surely you can help us find a way to solve this." The monster smiled, led the fox toward the fire, and murdered it. Oh boy. The gray fox's heart was turned into a beautiful drop of water, clear, spotless, and pure. The monster gave the heart of water to the kitten, telling him, "The foxes have decided. You are the one who must be sacrificed. Take this, quench the flames, and die for your fox kin." The fire was extinguished, but the kitten lived. It left that side of the mountain and found a little bird who had a broken wing. The two promised they would spend their whole lives together, but the little bird did not have long left to live. నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది ఈ స్టోరీ. Passed away soon after. ఇప్పుడు అర్థమైంది నాకు. రైట్. After burying the bird, the kitten left the mountain for good. ఆ కిటన్ ఎవరో కాదు, వాండరర్ మనోడే. Never again would it cherish a single creature nor a single blade of grass that stood on that mountain. The kitten spent the nights wandering aimlessly, gnashing its teeth at the moon. ఆ ఈవిల్ ఫాక్స్ వచ్చేసి ఆడు టొటేరో. And devour the moonlight. If the world could only return to darkness, then it would finally be peaceful and content. I will become మస్తుంది భయ్ ఇది. Then no one will know that there were once birds, foxes, and cats in this world. మస్తుంది ఆర్ట్. No one can know that they were different. We solved it! I remember now. This is not just the balladeer story. It is his very own memories. I made a backup to become a god. This memory was creating a deity. నాకు అంత అర్థమైంది ఇక. The balladeer agreed to help me look for information about the descenders. And although అనిపించింది స్కారా పాస్. కాదు, గెన్సన్ ఫెయిరీ టైల్ అంటే నాకు ఇప్పుడు నమ్మబుద్ధి అవుతలేదు భయ్య. before he vanished, టొటేరోగాన్ని రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు మస్తు అనిపించింది అది. చంపేసి where your twin first came into this world. We still don't know how the change to Irminsul will affect the senior ranks of the Fatui, but in all likelihood, they won't even remember their own harbinger. It sounds like Paimon wouldn't like this guy a whole lot if he was still around, but still, Paimon బ్రో doesn't నాకు like the way ఇప్పుడు it all ended that much better. వస్తుంది స్టోరీ రిక్వెస్ట్.
నువ్వు questions. సుమేరో క్వెస్ట్లు కంప్లీట్ చేస్తే నీకు ఇది వస్తుంది. And we comprehend, but the question still troubles us. So the answer is not everything. People yearn to find the truth ఏం అర్థం కాలే. conquer the troubles they face. When you give someone the truth, you give them a chance to choose their own destiny. To others looking on, this may seem like a pointless endeavor, but for him, the chance to act on his desire to disappear must have meant a lot. హౌ విల్ బి ది టీమ్ డిల్యూక్ బెనెట్ షింజు సుక్రోస్ మంచిగానే ఉంటుంది బ్రో Dark clouds టీమ్. along a road filled with suffering. The light of wisdom is always there, guiding us toward a better destination. పైమాన్కి నిజంగానే అర్థం కాలే. And that is what you have been doing all along. Yeah, Nahita's right. Cheer up. How about we go get something to eat? We can pick up this heavy conversation again later. Good idea. You got it. Come on. స్కారాకి నేను మసావా అని పెడతా పేరు. Stalls in the Grand Bazaar. That'll be sure to lift our spirits. It must be really tough being the only one who remembers all that. But Paimon's always here to help cheer you up. నేను స్కారాకి మసావా అని పేరు పెడతా. మసావా అంటే ది రైచుయస్ వన్. ఆర్ ఎల్స్ కబుకి మోనో అంతే. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి పెడతా స్కారాకి ఏం బాగుంటా. వెల్ డన్ బ్రో, వెల్ డన్. యశం బ్రో నమస్తే, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. చించాన్లో మా సాన్ లేదు లేదు, పేరుకు మీనింగ్ ఉంది, అట్లా మంచి మీనింగ్ ఉంది, అది అందుకే పెడతా అంటున్నా. వెంటాసా ఇచ్చిరా కార్డు? ఓ భాయ్ మస్తు ఉంది అది, నైస్. లిగ్ మ్యాన్ వేస్ట్ చేసుకోకూరి భయ్యా, తర్వాత రిగ్రెట్ అవుతారు. చూసి పెట్టుకోరి నేమ్స్. నేను సైడ్కి వెళ్ళి వచ్చేసిన, అది రెండర్ కాదే. సుమంత్ బ్రో నమస్తేనా, వెల్కమ్ టు ది స్ట్రీమ్. nagging feeling there is something I'm missing, something important. వీక్లీ బాస్ సంగతి ఏంది ఇప్పుడు? ఇప్పుడు వీక్లీ బాస్ సంగతి ఏంది అందరు మర్చిపోతే? ఫర్బిడన్ నాలెడ్జ్ నాహిదా. Creator, she said that no one can erase themselves from the existence. Otherwise, why would she need to create her own reincarnation? Lesson or Kusanari. Kusanali. To do the rejection. Why'd you jump up all of a sudden? Can't tell Paimon. She don't know about a creator. Excuse me, boss. Hey, there seems to be what's a in? small problem with the last bill. Look, here. వచ్చిండు.
You mean me? No, not you. That kid. Didn't you see? Little rascal grabbed my last 2 fresh Sunsettias and ran off. Oh, Sensitias. You're gonna help out here. You can't keep spacing out, okay? What is it? Work's too boring for you? Or has the big city got too many distractions? I wasn't paying close enough attention. Sorry, boss. I think you're right. Maybe it's the city. It's so exciting. It can be hard to focus. Who's that guy? You know him or something? That guy is the balladeer. You're a strange one, kiddo. You say you don't want any money for helping out here, and then when I actually give you some work to do, you keep letting yourself get distracted. I don't want to take advantage, so I'm happy to pay you what I'd pay anyone else. But if you keep acting like this, pretty soon I won't be able to afford to. No, please. I mean it. You don't need to pay me anything. I'm just so thankful you agreed to take on an outsider like me. You're welcome, I guess. But I got bigger things to worry about. Look, we're all out of Sunsettias, and I promised the lady down the street I'd deliver a fruit bowl this evening. Leave it to me. I'll find some more. Just a moment. I'll be right back. Stop. I'm gonna level with you, kiddo. I've never met a worker who said they didn't want a wage before. And at first, I got greedy. Couldn't believe my luck. But I figured you'd start asking for something in return eventually. You don't want money. You don't take days off. And in your free ఒక్క time, నిమిషం బ్రో, all ఒక్క you do నిమిషం. is wander around, taking in the sights. Are you a drifter or something? That's right, I am. We can talk more about that later. First, let me get those fruits you needed. Sunsettias, was it? I'll be right back. Hey, what do we do now? Okay, stay out of sight. Don't let him see you. మళ్ళా అసాసినేషన్. గుడ్ బాయ్ అయిపోయాడు సారా. We're way behind schedule. పోదాం Next on the agenda. ముసలోని పంపిద్దాం. రోజు రోజు నా పీసీ పరిస్థితి మరీ ఖరాబ్ అవుతుంది. సక్సెసర్ ఇస్ Scara. నైస్. Yeah, this'll do. గేమ్ స్టోరీని అడాప్ట్ చేసి Even though లేదు he's చేసుకుంటారు. he's the balladeer, what are we planning on doing? Stealing it? Oh, all right. This should be enough. Guess I should wash them before I take them back. Huh? You two over there. Is there something I can help you with? He spotted us. You've been following me all the way from the city. I'd have to be... no, we haven't met. But you know, I have no recollection. Are you absolutely sure? Sorry, but I just can't take your word for it. You are a puppet. What makes you think that? Huh? You were right. The look on his face. I guess you do know me after all. That is not something I share with a lot of people. Look, I'm just a wanderer. But seeing as you've gone through all this trouble to track me down, I'm sure whatever it is must be important. Okay, but please let me deliver these goods to my boss first. Are you really working for that guy? You said you don't want any more for it. Is that true? Paimon. Yes, I ran into him out in the wilderness during a storm, and he let me take shelter in his cart. In return, I said I'd be his helper for a while. That's oddly nice of you. Let me take these back. Then I'll come with you, okay? Then let's return to the city. పైమాన్ అయితే నువ్వు పైసలు లేకపోతే నువ్వు పని చేయని అంటది పైమాన్. Scara మాత్రం ఫైట్ అవునా ఏడా ఏరోప్లేన్ వస్తుంది. ఏరోప్లేన్
బఫరింగ్ నాకు మంచిగా ఉంది బ్రో. Here you go, boss. I'll leave them right here. Oh, you really went and picked some more. Something's come up, and they need to borrow me. Sorry, boss. I'm afraid I'll be away from the stall for a while. I was just about to pay you anyway. Go wherever you want, kid. Don't waste your time here. What? I get it, okay? You just wanted to help me out, to thank me for giving you shelter from the rain that day. Even then, I don't understand why you're so adamant that you don't want any pay for it. But look, it was pouring down, and there you were, sauntering along without a care in the world, like you had nowhere to be and didn't even care that it was raining. Imagine you were me for a second. It's a little weird, right? Why is this guy traveling during a rainstorm if he's not trying to get somewhere? And why is he taking a shortcut through the open country if he's not even in a hurry? But anyway, taking you in didn't put me out even slightly. You don't owe me a thing for it. Sir? But I don't... No, you're right. Then I suppose this is where we say goodbye. Thank you again for taking me into the city. Don't mention it, kiddo. బ్రో ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ అంటే ఏంటి? Characters over the years. ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ అంటే ఎలిమెంటల్ రియాక్షన్స్ డ్యామేజ్ ఎక్కువ ఉండడానికి యూజ్ చేస్తారు ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ. లైక్ ఆ ఎలిమెంట్ మీద నీ మాస్టరీ అంతా, నువ్వు ఎంతగానో మాస్టరీ చేసినావు అన్నట్టు సింప్లీ నెంబర్స్ చూపిస్తుంది అంతే. అదే ఎలిమెంటల్ రియాక్షన్ డ్యామేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక లిఫ్ట్ పెట్టుంటే అయిపోదు. 3 months నుంచి ఆడుతున్నా. నీకు అర్థమవుతుంది బ్రో, మెల్లమెల్లగా అర్థమైపోతుంది. పోయి చుక్చుక్ బండి వస్తుంది, చుక్చుక్ బండి. ఇలా స్ప్రింట్ నాకు మస్తు కామెడీ అనిపిస్తుంది. వీళ్ళు ఈ చిన్న క్యారెక్టర్లు స్ప్రింట్ చేస్తే. Nahida, I am came Nahida. I am Nahida, you Nahida. We are Nahida. What's wrong? Huh? Are you? Oh, Tony Stark. Apologize for the sudden... We found this guy in the street, but he doesn't seem to remember anything. You say that you are trekking across Teyvat to train yourself. Many other Inazumans who describe themselves in this way call themselves Shugenja. Why do you refer to yourself as a wanderer? Well, it seems more relevant in my case. To me, it sounds like a plant with no roots. But these two claim that they know me, and that I have a hidden past unknown even to myself. I wouldn't call it the past, but rather... this is a difficult one to explain. అర్థం కాలే బ్రో. To rely on using Director. terms like this often, but in your case, it seems that it ought to be called previous incarnation. Previous incarnation. Like a path? Yes. Something far more distant. ఏది భయ్యా ఇన్ఫర్మేషన్? I have to ask. మెయిన్ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఇందా. Oh, okay. I see. You want to tell me, but you can't bring yourselves to say it. Looks like I didn't have the most wonderful existence in my previous incarnation. If it's that difficult to talk about, I have no doubt it will be just as difficult to hear. But I'll be able to handle it. Please, tell me... కెచింగ్కి ఏమొద్దు, కెచింగ్కి అటాక్ కావాలి. Is truth something you care a lot about? యానిమో క్యారెక్టర్స్కి ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ కావాలి, డెన్రో క్యారెక్టర్స్కి ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ కావాలి. Then I'll be straight with you. In your previous incarnation, you did many things that would be considered evil. You nearly died because of what other people did, and many died because of you.
As a non-human being, you hated gods and humans alike. You drifted from place to place, never able to settle, even where you found status and identity. You adamantly believed that you were missing a heart. Actions rooted in persistence sometimes bear bitter fruit. Sometimes, you have to let parts of yourself go, or you'll never be happy. అసెన్షన్ క్వెస్ట్ హార్డ్ అంటే నువ్వు I దానికి gave ప్రిపేర్ everything I కాలే had, అంతే. but it barely changed history at all. In terms of the outcome alone, that's true. I don't think I can judge everything I've heard purely in terms of right and wrong. Each choice a person makes belongs to a specific place and time. The chain of cause and effect. effect. A cycle of karma and consequence. That is the nature of truth. If one thing is right, its opposite must be wrong. And yet, dichotomies like this are not enough to explain the world. It seems like my previous incarnation wasn't the most likable individual. We're not trying to hurt your feelings or anything, but yeah, we weren't your biggest fans. If we were enemies, why are you trying? This is so frustrating. This guy is supposed to be our enemy, but now he's just some random stranger we met on the street. by one. So much to answer for, but we can't make him talk because he నా ఫ్రెండ్ లిస్ట్ నిండిపోయింది బ్రో. ఐఎమ్ సారీ. ఫ్రెండ్ లిస్ట్ ఎప్పుడో నిండిపోయింది. Lesser Lord Kusanali, as the god of wisdom, I trust that everything you told me must be true. Yes, it's all true. I can even show you the memories themselves, if you're willing. Please, I want to see them for myself. రైట్ ఈడ వస్తుంది ఇప్పుడు. ఐ హ్యావ్ ప్రిమోజెమ్స్ 30. నైస్ బ్రో, నైస్. Cause your present self great mental anguish? I'm just a puppet. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎవ్రీథింగ్ బ్యాక్ వస్తుంది. నేను రైడెన్ సాంగ్ స్టోరీలో ఆగిపోయా. This one's kind of on us for bringing him. ఎక్కడ ఫైట్ దగ్గరనా బ్రో? Don't worry. Whatever danger I might face, it's my burden to bear. Traveler, could I ask you to supervise him on my behalf? యువర్ విష్, నీ ఇష్టం. ఏ క్యారెక్టర్ నచ్చితే వాళ్ళకి పుల్ చేయి. Oh, good point. Understood. Thank you. Now, ఎంటర్ ది మెమోరియా. అదేంది? వద్దా హెల్, నేనెందుకు పోవాలి మెమోరీలకి? దిస్ సక్స్. మదర్ షీ లుక్స్ సో ప్రిటీ. నీ ఇష్టం బ్రో, నీకు ఏ క్యారెక్టర్ నచ్చుతాలని విష్ చేయి. ఈటో రాడు. రైడ్ అండ్ ఫైట్కి చాలా ప్రిపేర్ కావాలి భయ్. నేను నిజం చెప్తున్నా. మీ వరల్డ్ లెవెల్ ఒకటి తక్కువ చేసుకొని ఫైట్ చేయరు. ఓకే, మీ వరల్డ్ లెవెల్ డిక్రీజ్ చేసుకొని ఫైట్ చేయరు రైడ్ అండ్ తోటి. నేను ఇచ్చే బెస్ట్ సజెషన్ అది. this looks like Inazuma. Right now, you're in a dream. These memories will show you the raw truth. But be aware that enemies may react just like in the real world. Sounds like an immersive experience. You don't need to do this for me. We never give up. దీనికి ఎలిమెంటల్ పవర్స్ లేవుగా, విజన్ లేదుగా. All right. Wanderer, this is the Shake Pavilion. In your Balladeer incarnation, this is where the Electro Archon placed you after your creation. You had a great many memories here. Is that because this is kind of like his birthplace? You could say that. I hear footsteps. రోబోట్ ఫైట్ దగ్గర వస్తుందా? అదే This place is huge. I can't believe the landslide Tatsugiri. didn't fill it in. I wonder. No, there's no way. Look at this exquisite construction. ఇది work. పాతదే. It's so well preserved too. పాత డొమైన్ ఇదంతా. There's someone passed out on the ground. You're awake. Huh. Not a scratch. And these fine clothes. This man is Katsuragi, deputy to Torichiyo's adopted son, Bikoshi Nagamasa. He found the Balladeer in Shake Pavilion and took him back to Tatarasuna. And the rest is history. Hmm. Well, it used to be.
It used to be. Version of events, Katsuragi was ultimately killed by Nagamasa. Let me get you out of here. Our people are nearby. Hang in there. During the Tatarasuna incident, Niwa was murdered by the doctor disguised as a mechanic. The balladeer, then known as the Kabukimono, disappeared not long after. As the second in command at Tatarasuna, responsibility for what had happened fell to Mikoshi Nagamasa. But Katsuragi had sworn lifelong loyalty to Nagamasa after the latter had once saved his life. At Katsuragi's insistence, Nagamasa killed him to put an end to the Tatarasuna incident. Adopted son, father ని మింగేసిండు. Right. Katsuragi seems like he was a good guy. He looks like a warrior, but he has a kind face. Why couldn't he live a long and happy life? చెస్ట్ అరే నేను కాజుమా బ్రోని పట్టుకురాలే. ఓ చెస్ట్. ఆఖరికి నహిదా చూపించే మెమోరీలో కూడా క్యాబేజీ వస్తుంది భయ్య. బ్రో నా ఛానల్లో ఒక షార్ట్ అప్లోడ్ చేశాను, దానికి 506 వ్యూస్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు 956. ఏమవుతుంది బ్రో? వ్యూస్ వస్తే ఏమవుతుంది? Nagamasa, I found this young guy in a cave sealed off by a landslide. He doesn't remember his name. Well, we need to call you something. I hear the workers are calling you the Kabukimono. That's fine with me. Katsuragi, report to Niwa. Tell him we have someone new joining us. అచ్చా ఇది మెట్లు కిందే నీకా? ఓయ్ నా సిక్స్త్ సెన్స్ చెప్పింది ఇట్లాంటివి ఉంటాయి తీట లెక్కలని. అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ 5 స్టార్ వెపన్. అట్లాంటివి ఏముండవు బ్రో, వ్యూస్ వస్తే గవన్నీ ఎందుకు ఉంటాయి, అవేముండవు. ఓయ్ వాట్ ఇన్ ద హెల్? పాపం రా బెనిట్ గాడు, ఆడు ఏం పాపం చేసినా అని నెత్తి మీద అదేసి కొట్టిరు. నా సక్సెసరా? What are we doing back here? ఏమో బ్రో తెలియదు, ఇంకా ప్రాసెసింగ్లో ఉన్నారు. This is where you were born? It's pretty, but there's nobody here. I was abandoned, like you. I lived here for a while at first, but there's nothing for us here. Okay, I heard my mom and dad used to make swords, but the factory manager died, and then my dad got sick. He kept coughing all the time, just like me. Then mom started coughing too. But you can't. You promised me. Yup, we're family now. We're gonna be together forever and ever. This child didn't have a name. Or rather, the balladeer didn't know what to call him. His father died before he could name him. After his mother died, the child stayed in their straw hut alone. Some of the neighbors helped to raise him. After leaving Tatarasuna, the balladeer ran into this child who didn't have a name, just like him. They made a promise to live together. What happened to the child then? He died from his illness while he was still very young. The balladeer came home one day and found that he had stopped breathing. Hey! What's wrong? Say something! You promised me we could be family!
You're no different from Niwa and all the others. You betrayed me too. The voices have gone. It looks like the memory ends here. చూడలే బ్రో, యశోద చూడాలి, చూస్తా, టైం పడుతుంది కొంచెం మూవీస్ చూడడానికి. Here we go. టాప్ చాట్ ఎప్పుడు 12 ఉండే భయ్యా. అంటే చూడాలి అది ఎట్లుందో, నేను చూడలే కాబట్టి నేను ఏం మాట్లాడను దాని గురించి. ట్రైలర్ చూసిన, కొంచెం సైఫై కైండ్ ఆఫ్ అనిపించింది నాకు. I do realize you're blocking my path. I come not to obstruct you. I've been waiting. What you are truly is a weapon, one that could be wielded with an iron will. Or you could continue to drift aimlessly. Are you trying to win me over? Long-fated rebellion has begun. Why not take your place at the banquet and join those who shall feast? Come at me. Gather. No excuse for slackness. You can't run. Well, neither can I. My work finished. I miscalculated. డైలాగులు బాగున్నాయి అలాతో, అలా. ఓ చెస్ట్లు ఏం లేవు. ఇది అది, This is dark. ఇది అది టిప్పిగాడు ముసలోడు అవుతాడు. This place? It's the Delusion Factory, right. Inazuma. Delusion In Factory. the original version of events, the traveler once encountered the balladeer here. Such a creepy atmosphere, and so familiar. I remember this. It was an unsettling place. Hey, look over there. Well, well, my fair lady. Uh, This rundown factory and these incompetent fools all for me? Wow. You shouldn't have. Signora. To gain from belittling your subordinates. I think ఇక్కడ నుండి You చేంజ్ may not అవుతుందేమో. admit it, but you are a part of this plan. Perhaps you find fighting in the abyss to be a more meaningful use of your time? Oh, but of course, even this pales in comparison to being experimented on by the doctor. What a sharp tongue you have. Funny how negotiating never seems to be your strong suit. For the task ahead, I suggest you keep your true feelings to yourself. Save your breath. I know what I have to do. I'm sure you think so. ఇప్పుడు I still think you need to hear it. Don't start thinking you're invincible. And Wait, don't let your emotions get in the way. Surely you're not worried about me. I just can't have you getting in my way. You and Child never failed to find ways to complicate things. I'm merely lighting a little fire in this chaotic nation. But you, being tossed out like trash, must make you want to destroy it completely. Do you remember the last time you were here? That was a lot of swordsmiths you killed. I'm sure the descendants of the Raiden Gokaden are still నేను ఇది suffering the యానిమేలో consequences చూడాలనుకుంటున్నా ఈ now. పార్ట్. Look at you. స్కారా గాని స్టోరీ. Oh, don't get so sentimental. ఐ థింక్ ఇప్పుడు సిగ్నోరా ప్లేయబుల్ అవుతుంది. Little tongue of yours a rest and stop pretending like you're above everyone else. By then, see you at the victory feast.
వీడు చేంజెస్ చేసిండు కదా. Tongue? She's playing with fire talking to me like that. Who does she think she is? Forget it. Someone might find me here any minute now. I should prepare to give them a warm welcome. The plot does not end here. There is more of this story to come. Yes. Please don't worry about me. వీడు చేసిన చేంజెస్ వల్ల Staring at me in silence. Can't you think of a nicer way to express yourself? I'm under no obligation to be nice to you. Besides, I thought nothing mattered to you except results and your own interests. Isn't that right? Witch? Muddle-headed puppet. You're only number 6 because you can take more abuse than other humans. Do you really count that as an asset? You're about as much fun to be around as a raging inferno. But before we murder each other, it'd be best if we finish our duties. You can't run from death. రైట్. నేను ఏం చెప్దాం అనుకుంటున్నా అంటే స్కారాగాడ్ చేసిన చేంజెస్కి మేబీ సిగ్నోరాన్ కూడా మర్చిపోయి ఉండొచ్చు, లైక్ ఏదన్నా గెలుకుంటే ఆడ. సో అక్కడ నుండి ఆమె ప్లేయబుల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, సేమ్ లైక్ ఇప్పుడు స్కారాగాడ్ రీఇన్కార్నేట్ అయినట్టు. బట్ ఆమె విత్ అదర్ ఎలిమెంట్, మేబీ కైరో ఉండొచ్చు, పైరో ఉండొచ్చు ఎలిమెంట్, ఆర్ఎల్స్ హైడ్రోనే ఉండొచ్చు, చెప్పలేం. అట్లా నాకు ఎందుకో డౌట్ అనిపిస్తుంది. మేబీ ఇదేనేమో టర్నింగ్ పాయింట్ గెన్షన్లా, అట్లానే ఆలోచిస్తున్నా. ప్లేయింగ్ సిగ్నోరా ప్లేయబుల్ అవుతుంది బ్రో, నిజంగా. డోంట్ వర్రీ. కట్ సీన్ వస్తే మైక్ ఆఫ్ అవుతుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోరు. Looks like we have arrived in Sumeru. Is that? Considering that Amorta's sage Nafis refused to join this project, I'll take part in the experiment in his place. Welcome. I look forward to a fruitful collaboration. When do we start? You seem impatient. You should know that becoming a god is far from a trivial affair. The biological transformation is a lengthy process. As such, I too would recommend that we commence as soon as possible. In the event that a successful connection is established, his body will become permanently bound to the machine, and he will be unable to move independently of it. ఈయన మాత్రం కుక్కను కొట్టినట్టు కొట్టాలి. Been through before then, Doctor. You were the most resilient test subject I ever came across. Thanks to you, I was able to garner a great deal of information. Alas, after that, you were under orders to remain in the abyss. We barely saw each other, and it became difficult to further refine the knowledge I had gained. That was gracefully worded. Ever wonder what they think if they knew that nothing matters to you apart from your crazy experiments? I suggest you speak to me in a more respectful tone, Scaramouche. The mere fact of your utility does not make you indestructible. The doctor again? విత్ స్కార్. That was uncomfortable to watch. నేను ఆన్సర్గా అని కొడతా. Very sinister energy. It's normal for him to give you the creeps. He Hmm. scares the bejeebers out of Paimon. Let's move on. అరే మళ్ళీ ఇదంతా ట్రావెల్ చేయాలా? ఏమన్నా పెట్టుందా? దుంకి మరి తీసుకుంటా నేను ఇప్పుడు. పోతే పోయింది, మళ్ళీ ఈడనే స్పాన్ అవుతా. స్పైడర్ మ్యాన్ లెక్క బుస్కు అని పోనీ కూడా లేదు ఈడ. మేబీ మనం అడిగి పోవచ్చు. మళ్ళీ ఎలిమెంటల్ బర్స్ట్లు పోతాయి. పోనీకి లేదు అది.
పోనీకుంటుంది అనుకున్నా. సుమేరు కష్టాలు ఆడు లేకపోతే మరి మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది చెప్పి కష్టాలు ఇవన్నీ సుమేరులా. అందరు తాయి తందనాలు ఇద్దరు ఆడు లేకపోయి ఉంటే. అందుకే కష్టపడ్డాకనే సుఖపడాలని అన్నాడు ఆడు. You're a god. Do you think I'm evil? If you accept that he is you, just as you are you, then yes, you are evil. In your eyes, are there any differences between humans and puppets? Do you think there are any differences between your present self and your previous and future incarnations? If not, then what are the differences between humans and puppets? Whoever has tasted the joys and sorrows of life in the human realm is human. Whoever has loved and lost, cried with grief, howled with rage at the tragedy of death that eclipses the miracle of life, they are human too. I've seen enough of my past. If possible, I'd like to reclaim the sins that are mine to bear. No matter the consequences, I won't run from blame or punishment. కట్ సీన్ వస్తే మైక్ బంద్ అవుతుంది. జస్ట్ రిమెంబర్ దట్. To pass. Can you return my memories to me? Huh? But I've always believed that human lives follow a set of rules. As a puppet living in a human world, my life is subject to the same rules. regaining your memories means reverting completely to your previous incarnation. Are you sure you want to do this? I've lived with a void in my chest my whole life. My creator didn't need me. But then I met you. And I finally realized that reclaiming my missing sins might... Even though the original balladeer has gone, this person will live on in his place. మెమరీస్ వస్తే అయిపోయాయి ఈడే ఒరిజినల్. I've always felt I have an innate tendency to yearn for something more, in a way that goes deeper than for most people. But for all my soul searching as a Shugenja, I've never... So I beg you, grant me this opportunity to... Very well. Since your mind is made up, I will return to you that which is yours. You have made your decision. Now, take this. Set him free. A puppet? What's he doing here? You're a human as far as I'm concerned. Everyone's here. Wonderful. What a fine blade. Nagamasa will be thrilled. This is my... Is he alright? No way! All worthless dross will be purged. That's why this won't be the end.
Insignificant pest! Too slow. Swallow Fury. How amusing. Churn! Follow me. The wind rises. At my command, you shall fall. Too slow. Swallow Fury. Insignificant pest! The wind rises. మస్తు ఉంది బాయ్ ఇది. My endless cycle begins! Wretched vermin. Behold. Insignificant pest! ఎటువా ఓ బై. The wind rises. Feeble human! Follow me. Behold. ఓయ్ Dead. నేను ఛార్జ్ అటాక్స్ యూజ్ చేస్తలేను. Too slow. Perish! Swallow Fury. Insignificant pest! ఛార్జ్ అటాక్ డ్యామేజ్ తక్కువ కొడుతుంది బై. How amusing. ఛార్జ్ అటాక్ డ్యామేజ్ తక్కువ పడుతుంది. షీల్డ్ కంపల్సరీ కావాలి. The wind rises. Churn! Everlasting Lord of Arcanis. Get out of my sight. It disappeared. Did we win? What did you expect? I'd never lose to that. There's the tone of voice again. You're definitely back to your old self. Hmm. Wait, but it was you inside that thing too. What have you got to be smug about? I'm harsh on myself and everyone else. Just the way I am. You sound like you're concerned about me. But don't worry. Thanks to you, even if I didn't change a thing, at least I now know the truth. The memory recovery seems to have been a success. This dream has served its purpose. Come on. Let's continue this. ఒక 120 ప్రిమోజంలు ఇస్తుంటే అయిపోదుగా. అరే దుంకనికి కూడా వస్తలేదు. Bro, my first shot 1.9k. Balladeer? Nice. It feels like we just went on a really long journey. Paimon's a... You don't like being addressed by that name? It's fine. But I was just thinking, I should probably change it. After learning about everything the doctor did, I'm not planning on returning to the Fatui. And they wouldn't take me back anyway. So, you're quitting the Fatui for good? Tactical retreat. It's like you said, Lesser Lord Kusanali. Everything may look futile, but it wasn't completely meaningless. At least... Descender గురించి ఎవడు చెప్తాడు? Has disappeared. Of course. And your main goal, for which you gave up everything you had, you weren't able to achieve it. I hope you can see and understand that. Changing the world, changing the past, changing the fates of other people, these are not simple things to accomplish. What you were looking for is complete annihilation. But this is just a fantasy. Even if the Balladeer is removed from existence,
the world will not heed your will. Indeed. Do you regret doing all that when you've gotten so little in return? Even if I'm completely worthless, there's nothing in the world worth regretting. Lesser Lord Kusanali, you purposely left that information in Irminsul, didn't you? Yes, and I took pains to make sure that you'd acquire that information naturally. Why would you go to such lengths? You trying to win me over too? In all honesty, your past experiences have made you a useful asset to Sara's expansion. Winning you over was indeed a part of my plan. But before that, I wanted to tell you the truth about your past. If all I wanted to do... Very clever. I guess you could say that's one of my virtues. Utility to others is what gives me worth. So if embracing my sins is what it takes to make me useful again, so be it. Oh right, I almost forgot. You're the good guys. You're into justice and all that. Sorry if I have a slightly different perspective on things, but I don't feel like I've been duped. The wisest leaders are fated to end up with the best helpers. I can live with that. I'm glad you're able to think of it in that way. Traveler, in the future, I'll continue to search Irminsul more deeply and see what secrets can be uncovered. 3.4 lame story వస్తుంది. Of your twins' journey recorded in Irminsul. What exactly happened before and after that point? I will try. Traveler. Yeah. I dove into the information torrents in Irminsul. Why did you go to Inazuma? So that's how you found out whose fate had changed. And how, well, whatever your reasons, you did me a favor. And I'll do everything I can to pay it back. Borrowing and returning are the only real relationships between individuals. I'll balance the books one day. Don't you worry. Yeah, ఇప్పుడు నువ్వు నాకు వస్తుంది బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది బ్రో. టెన్షన్ పడకు. Two people is not simply a ledger that can be reset to zero. I think deep down you realize this. People who show up in your life don't just evaporate like water drops and leave nothing behind. There is no such thing as balancing the books. Some things in this world can never be brought back, and they can never be changed, which is why there is emotion in the human world. Everything that you feel is real and lasting, and whatever is missing in you will not be made whole. To be human is to live with imperfections. You can choose whether or not you want to be human. But humans can't live without a heart, can they? Anyway. I gave up trying to become a human a long time ago. You understand what pain is perfectly well, even without a heart. You're just bearing your feelings. The past is set in stone, but you can keep moving on. And the longer your future lasts, the shorter your past will become, until one day, it is but a tiny fraction of your life. Sounds like you've got a future planned out for me. Everything's ended up being pretty darn complicated. Paimon doesn't even know where to start, but the most important thing now is that you need to follow Nahida. Otherwise, all our efforts will have been for nothing. Tension not Paimon, everything will be fine. Then I guess I'll be helping you from behind the scenes from now on. I'm glad that you've accepted our proposal. Why don't you choose a new name to celebrate? Paimon wants to pick an ugly nickname for you too. Why? Because Paimon still doesn't like you that much. Then I hope we don't see much of each other in the future. A name is life's first gift. Papam by Paimon. But I know that's what you're thinking. The Traveler and Paimon have helped you a lot. If you can't decide on a new name, maybe you can ask them for ideas. No, Paimon only does nicknames. If it's a serious name you're after, it's all yours. Papam Paimon. Have you got anything? Name changing rules. You can obtain an stroke from the Archon quest interluding.
Wondrous Animos name. Please take note that some names cannot be utilized in this change. Once you have renamed this character, some interface in the game going forward will be displayed the name that you have chosen. There is no limit of number of times you can rename this character, so do so with care. There is a limit. Okay, there is a limit on the number of times. Oh. Okay. Bullying or insulting of any travelers or groups. We may have to restrict your use of the games. ఓ ఇట్లాంటి వయలేషన్స్ ఏమైనా ఉంటే రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారనమాట మన యూసేజ్ వచ్చేసి. రైట్ ఏది భయ్యా? ఒక్క నిమిషం వద్దు బ్రో. కబుకిమోనో అచ్చా, ఇది ఆల్రెడీ ఉన్న నేమే. ఇది అగ్రీ చేయడేమో. Have no need for these names anymore. Right. Okay. Have you got anything? కబుకిమోనో అని పెట్టనీకి రాదు. ఓకే. ఇప్పటి నుండి మంచి పిల్లగాడు అవుతాడు అంటుంది కదా, మసావ్ అని పెడదాం. మసావ్. Are you sure? ఒక్క నిమిషం స్పెల్లింగ్ చెక్ చేసుకొని వద్దాం. నేను చూసిన పేరుకి దీనికి హోలీ రైచియస్. రైట్, మనోని పేరు కరెక్టే పెట్టినాం భయ్యా. ఓ షిట్, ఒక్క నిమిషం. రైట్, కరెక్ట్, స్పెల్లింగ్ కూడా కరెక్టే. Oh, all right. If you say so. రీకు. What about a nickname? Are you done yet? Still thinking. Stop rushing me. Take your time. I don't need to see you again until you've thought of one. Everyone who manipulated me and made me suffer will have to pay the price. You mean the Fatui? The doctor. at least. Now that your stance has changed, I believe your future path will change accordingly. But it won't be immediate. You still need some time to compose yourself. One more thing. There are still some descendants of the Raiden Gokuden living in Inazuma. Some of them know. Well, they ought to know about the connection between Raiden Gokuden and myself. I don't plan to leave Sumeru for the time being. If you see them in Inazuma, please tell them that I was the one responsible for the Raiden Gokuden's downfall. Even though the events have been erased from the world, they still deserve to know the truth. I see. That is up to you. Huh? But if we do that, then... It's He should kill the dog. Yeah, he will do. Their blades into my chest if they so desire. No nonsense. I like it. All right, let's call it a day. Goodbye, wise deity. Vice deity. He's gone. What he went through today would have been like living an entire lifetime in an instant. He'll need some time to calm down. Yeah, true. But even so, after everything that's happened, he doesn't seem quite as fierce anymore. So we can finally go eat? Thank you both.
I hope you will find somewhere nice to go and relax for a while. అయిపోయిందా క్వెస్ట్? ఒక 120 ప్రిమోజన్లు ఇవ్వచ్చు పోతుంది కమ్సకమ్ ఒక యా ఎనఫ్ 120 ఎనఫ్. 60 ప్రిమోసే 47 పిటి. డిబేట్ క్లబ్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ వీక్లో ఒక స్కారా వస్తాడని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నా, కోరుకుంటున్నా దేవుణ్ణి. 50 లోపల వస్తే ఎర్లీ అది పిటి. I've got it! I can end my novel with some words from Mikoshi Nagamasa. You mean because everyone else in the story is dead? Yeah, I heard that Mikoshi Nagamasa died at a ripe old age. The dark clouds had then one night. ఆడొచ్చి చేంజ్ చేస్తాడు స్టోరీ. Life is a story too long to be told. నాకేమైనా ఉందా బ్రో? నాకు అన్ని 70-75లకే వస్తాయి విషెస్. ఐ మీన్ క్యారెక్టర్స్ 70-75 అట్లా వస్తాయి. Next on the agenda. నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది బ్రో, సో నేను ఆమెకేం పుల్ చేయను. నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఆ క్యారెక్టర్ ఉంది. నౌ ఐ డోంట్ వాంట్ హర్. నీ లక్ తీసుకుందంటే విషెస్ లేవు బ్రో నా దగ్గర. సీసీ కనీసం క్రెడిట్ కార్డు కూడా లేదు బ్రో నా దగ్గర అట్లాంటి సాహసాలు చేద్దామంటే. అర్థమైందా? మనకంత సీన్ లేదు C6 చేసేది, అవసరం కూడా లేదు. C6 చేసే లోపు ఆల్మోస్ట్ ఒక 6 ఆర్ ఎల్స్ 12 క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి. C6 చేసే కన్నా ఒక 12 క్యారెక్టర్స్ తెచ్చుకోవచ్చు ఆల్మోస్ట్, ఇంక్లూడింగ్ 50-50 లూజ్ అయినా అట్లా. పైమాన్ ఇరగొట్టింది. Tonight stayed here. Bumped into the face. But the balladeer erased his existence. He changed it. Sound lost and confused. Who's I that? know why you are troubled. Any who knew of this would find their mind overwhelmed. Huh? Is there someone here talking to us? Unfortunately, the fate of Tevat cannot easily be changed. Perhaps a god may have a slim chance, but for anyone else, who can say? When a small animal runs into a tree trunk, though the tree may sway, it is not displaced. The same is true of fate, like a vase that falls to the ground. Whether it is broken by a cat or by a bird, the result is still a broken vase, is it not? Who are you? సెకండ్ది అర్థమైంది, ఫస్ట్ది అర్థం కాలే. ఎలక పిల్ల చెట్టు అది అర్థం కాలే. But human hearts can. Believe your own eyes. Only that which you see is true. What is unseen is but an illusion. బా ఎంత ముద్ద చెప్తుంది. The voices disappeared. And who the heck was that? And what were they doing coming out of nowhere and saying all that scary stuff? Anyway, that vase is still lying there broken on the ground. Should Paimon go get someone to clean it up? Feels wrong just leaving it there. Just a moment. Paimon will be right. అరే పైమోన్ పుసుకున మాయమవుతుందేమో అనుకున్నాను నేను.
The brush with which you may bestow a new name upon a certain person. Certain person అంట. ఇప్పుడప్పుడే యూజ్ చేసే ఛాన్స్ లేదులే మనకి. అట్లాంటి అదృష్టాలు ఉంటే బాగుండు. రోజెస్కి ఓకే. ఐ థింక్ ట్యూస్డే రోజు ఇంకా 3 పుల్స్ వస్తాయి నాకు, 3 or 4 పుల్స్. చూద్దాం ఆ రోజు స్కారా వస్తాడా రాడా. అచ్చా గాన్యూనా, నేను ఎవరు అనుకుంటున్నా. 90 ప్రిమోస్, ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 90 నౌ. చిట్టి బ్రో కెచింగ్. నేనైతే ఇంకైతే పుల్ చేయొద్దని అనుకుంటున్నా భయ్య. నేను ఆల్హైతం మాత్రం పుల్ చేయ. వెపన్ బాగుందంట ఆదిత్య బ్రో అంటుండు. ఆయన వెపన్ బాగుందని అంటుండు. వెపన్ గురించి నాకు అంత తెలియదు కానీ కెచింగే మొత్తం. ఆడు అటాక్ తక్కువ ఉంది. అది హైలైట్ ఉంది వెనకాల. 75 221 ఎక్సలెంట్ వర్క్. 61 4 పీస్ ఇమినో కూడా యూజ్ చేయవచ్చు సబ్స్టిట్యూట్ లెక్క. రైట్, ఇది సంగతి. ఆర్టిఫాక్ట్స్ 2 పీస్ వర్డెస్ అండ్ 2 పీస్ చిమినవా. రైట్, బట్ దీనికన్నా నువ్వు 4 పీస్ చిమినవా బెస్ట్. నువ్వు స్టార్టింగ్ నుండి దానికి ఫామ్ చేసి ఉంటే అయిపోదు. 2 పీస్ కన్నా ఫస్ట్ ఎక్కువ యూజ్ చేయం కాబట్టి ఇన్ కిట్లా. క్రిట్ 24 వచ్చింది. నైస్. 19.4. ఓహో 28 మళ్ళా వేరే లెవెల్. ఇది మస్తుంది. టాలెంట్స్ 3 లెవెల్ అప్ చేయాలి. రైట్, ఓవరాల్ బాగుంది. నా డెండో ట్రావెలర్ బిల్డ్ నేమ్ చెప్పు బ్రో. చాంబో కదా, మర్చిపోయినా. ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ లేదా? ఓకే, వాండరర్స్ ట్రూప్ బ్రో. వాండరర్ ట్రూప్స్ కానీ డీప్ వుడ్ మెమొరీ కానీ, అవి రెండిట్లో ఏదో ఒకటి. ఇంకా నువ్వు అసలు డెవలప్ కూడా చేయలే. నాకు అందుకే డెవలప్ కూడా చేయలే నువ్వు. ఫీలింగ్ సాడ్ ఐఎమ్. మేబీ ఆయనకి సపోర్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఇంకా ఫ్యూచర్లో వస్తాయి, కంపల్సరీ వస్తాయి. ఫ్యూచర్లో ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ వస్తుంది అండ్ డ్యామేజ్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి. నాట్ ఓన్లీ ఈమా, ఇవాళ ఫారుజానే కాకుండా వేరే క్యారెక్టర్స్ కూడా రావచ్చు ఫ్యూచర్లో, ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. గెన్షన్ ఇప్పుడు అట్లనే చేస్తుంది. సో జస్ట్ రిమెంబర్ దట్. ఏ క్యారెక్టర్ని తక్కువ అంచనా వేయకండి. నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ఏ క్యారెక్టర్ని తక్కువ అంచనా అస్సలు వేయకండి. అటాక్ తక్కువ ఉంది. 1983. ఓహో, డెవలప్ చేయి. ఓపీస్ క్రిమ్సన్ విచ్. నైస్. ఓకే, డెవలప్ చేయలే. హైరో బోనస్ కప్పు ఇది హాఫ్ పీస్ పెట్టుకుంటే బాగుండు. అరే ఇవి రెండు తీసేయాలి బ్రో, ఇవి రెండు తీసేయాలి. హర్షిత్ బ్రో, ఈ 2 పీసెస్ తీసేసాయి. పైరో బోనస్ వేరే హాఫ్ పీస్ పెట్టుకో. క్రిట్ రేట్ ఐ మీన్
ఇది క్రిట్ రేట్ ఉంది కదా, క్రిట్ రేట్ వచ్చేసి ఇది క్రిమ్సన్ విచ్లో ఎత్తుకు. క్రిమ్సన్ విచ్లో క్రిట్ రేట్ వస్తుంది నీకు, ఎత్తుకేసాయి మంచిది వస్తుంది, డబుల్ క్రిట్ ఇది నడుస్తుంది. ఈఎం అవసరం లేదు, ఈఎం అవసరం లేదు. నువ్వు ఈఎం నీకు ఆర్టిఫాక్ట్స్లో వచ్చేస్తే సరిపోతుందిలే. ఎట్లన్నా ఆర్టిఫాక్ట్స్లో నీకు ఈఎం రోల్ అయింది అనుకో ప్రాబ్లం లేదు, ఇక గుర్తుపెట్టుకో అది. బట్ ఇక్కడ నీకు ఈఎం కనిపిస్తలే అంత. మేబీ ఇది రోల్ కావచ్చు, ఒక 2 రోల్స్ క్రిట్ డ్యామేజ్లోకి వెళ్ళొచ్చు, అండ్ ఒక్క రోల్ ఆర్ ఎల్స్ ఇంకొక 2 రోల్స్ దీంట్లోకి వెళ్ళినా నీకు ఎనఫ్. ఈఎం ఒక 100 ఉంటే చాలు. ఓవరాల్ 47 ఉంది ప్రజెంట్. ఇప్పుడు ఒక 60 ఈఎం నీకు అట్లనే వచ్చేస్తుంది చూడు ఆర్టిఫాక్ట్స్లల్లా. సో నువ్వేం వరీ కాకు దానికి. అంటే ట్రై చేయి కొంచెం, ఎందుకంటే క్రిట్ సర్క్యులేట్స్ అవి రావడం ఈజీనే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ పైరో బోనస్. అవి గుర్తుపెట్టుకో. ఎలిమెంటల్ బోనస్ల కన్నా క్రిట్ రేట్లు క్రిట్ డ్యామేజ్లు ఇంక జల్దే వస్తాయి, ఒక 2-3 ట్రైస్ తక్కువ తీసుకుంటాయి. కానీ అయితే దాచిపెట్టుకుని ఆమె వచ్చినప్పుడు పుల్ చేయి బ్రో. ఇప్పుడు ఏం ఖర్చు పెట్టకు ప్రిమోజెమ్స్. ఇప్పుడు నువ్వు ఖర్చు పెట్టి వేరే క్యారెక్టర్ వచ్చిందనుకో ఇక సంబంధం లేదు, కంపల్సరీ పైసలు పెట్టాల్సి వస్తుంది. నీ దగ్గర పైసలు ఉంటే నేనేం సజెస్ట్ చేయదు అది, బట్ అది నీ ఇష్టం, ఇక నీ మనీ నీ ఇష్టం, ఏమని చేసుకో. అరే 160 అయ్యింది భయ్, మళ్ళా 160 అయ్యింది. పైరో బోనస్ కావాలి ఆర్టిఫాక్ట్, ఆఫ్ పీస్ పెట్టు, వేరే ఆర్టిఫాక్ట్స్ది పెట్టు. పైరో బోనసే పెట్టు, కానీ వేరేది పెట్టు, మంచి క్రిట్ డ్యామేజ్ చూసుకొని అట్లా. అండ్ షించు వచ్చేసి నీకు నార్మల్ విష్లో రాకపోతే సేవ్ చేసుకో మరి ప్రిమోజెమ్స్. నీకు షించు నార్మల్ వాటిలలో రాకపోతే ఒక్కటే పని వేయాల్సింది, 3.4లో ఫ్రీ 4-స్టార్ క్యారెక్టర్ వస్తుంది, అందులో గుంజేసాయి. అట్లా సేవ్ చేసుకోరి. కష్టమే బ్రో, అట్లయితే కష్టమే నీకు కావాలన్న క్యారెక్టర్ రావడం. నా దగ్గర ఇప్పుడు ఇన్ని గనం క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, వీటితోటి కూడా అభిస్ అవుతలేదు. ఇక నేను ఒక లైక్ సర్టైన్ క్యారెక్టర్ చూస్ చేసుకొని దాంతో ఇక చేసుడేంది నాకేం అర్థమవుతలే. ఇంత మంచి బిల్డ్ ఉన్నాయి అయినా అవుతలేదు అభిస్. ఇంకా హార్డ్ చేస్తుండు మీదికి వెళ్ళి మళ్ళా దొంగమ్మకు పోడు. ఓయ్ భయ్యా నీ కోడ్ లాంగ్వేజ్ చూస్తే నన్ను యూట్యూబ్ కూడా తట్టే ఉండు. నిజంగా బ్రో, నీ కోడ్ లాంగ్వేజ్ చూస్తుంటే నన్ను యూట్యూబ్ వాడు బ్యాన్ చేస్తాడు. బట్ ఆ పరిస్థితి రాదు.
ఏయ్ Reality is pain. Stabilize. Gather. Burn to oblivion. Adventure time. Good riddance, cruel world. Off we go. Stabilize. Next on the agenda. No touching. Not possible. అరే Committed to memory. Let's light it up. I'm going in. పైరో పోయిన్ Kneel. I was destined for more. ఇప్పుడు ఎప్పుడు భయ్య ఏంది ప్రాబ్లం ఏంది ఏం పీస్ వచ్చింది బాలే Genshin biggest event. Yeah, correct bro. బ్రో ఇప్పుడు ఉన్నది వచ్చేసి సిబ్లింగ్స్ మదర్ లేదు అర్థమైందా లైక్ ఎట్లా అక్క తమ్ముడు ఉన్నారు కానీ అమ్మ లేదనలా ఫైట్లా ఆమె ఎప్పుడో 500 ఏళ్ళ క్రితమే షిట్ కాదు 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 పిన్ని అవుతుంది అనుకుంటా రైట్ ఆమె ఎందుకంటే యాయ్ ఐ మీన్ యాయ్ యాయ్ మీకు కాదు ఈమె రైడన్ యా ఆమె పేరు ఏమొస్తుంది భయ ఈఐ వాళ్ళిద్దరు సిబ్లింగ్స్ ఈఐ 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 కూడా యాఐ అవుతుంది కదా అది ఎస్ ఈఐ ఈజ్ దేర్ లేదు మాకోతో రైట్ మాకోతో అండ్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న రైడన్ వాళ్ళిద్దరు సిబ్లింగ్స్ వాళ్ళిద్దరు లేదు ఒక్క నిమిషం మాకతో వచ్చేసి రోబోట్ క్రియేట్ చేసింది ఫస్ట్ రోబోట్ వచ్చేసి స్కారా సెకండ్ రోబోట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు రైడన్ ఎవరి లోపలనైతే ఉంటుందో అది ఆ రోబోట్ ఓకే మాకతో వచ్చేసి 2 రోబోట్లు క్రియేట్ చేసింది రైడన్ చెల్లె ఉండంగా 2 రోబోట్లు క్రియేట్ చేసింది ఒకటేమో స్కారా మూసిగాడు ఇంకొకటి వచ్చేసి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రైడన్ ఎవరి లోపలనైతే ఉంటుందో ఆమె సో ఇప్పుడు రైడన్ వచ్చేసి స్కారమూస్కి ఏమవుతుంది ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ కాకపోతే నేను ఈరోజు వాళ్ళతో ఫైట్ చేయను మన యాస్గాన్ తోటి అండ్ డివాలిన్ తోటి ఫైట్ చేస్తాను నేను పోయి ఐ డోంట్ గో టు ది ఫైట్ నేను వాళ్ళతో ఫైట్ చేయ ఈసారి దగ్గర ఒక 2-3 months నుండి వాళ్ళతో ఫైట్ చేస్తున్నాను నేను ఎవ్రీ వీక్ ఇంట్రెస్ట్ లేదు భయ్య ఇప్పుడు అలా మెటీరియల్ ఉన్నాయి నా దగ్గర బొచ్చడి మెటీరియల్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కావాల్సిన వేరే మెటీరియల్ మళ్ళీ ఇటు సైడే వస్తున్నాడు గెన్షనోడు సో వీళ్ళ మెటీరియల్స్ కావాలి నాకు
మాకతో అండ్ రైడన్ ఫ్రెండ్స్. లే కాదు, సిబ్లింగ్స్ వాళ్ళిద్దరు సిబ్లింగ్స్. మాకతో అండ్ ప్రెజెంట్ ఉన్న రైడన్. రైట్, ఇది బాగుంది, బఫ్ బాగుంది. ఐ మీన్ ఆ డిరాగన్ బఫ్, డిరాగన్ అట్లా. సో ప్రెజెంట్ ఉన్న రైడర్ ఈయనకి పిన్ అవుతుంది, స్కారాగానికి పిన్ అవుతుంది రైట్. యా పిన్ని, స్కారాగాన్ పిన్ని ప్రెజెంట్ ఉన్న రైడన్. యామికో వచ్చేసి కూడా, యామికో పెట్ కదా మేము. సో దానికి మనం ఏం చేయలేము. యా చెల్లే కదా. యా యాస్, లెట్స్ సెటిల్ దిస్ నవ్ అండ్ ఫర్ ఎవర్. గుద్దకరా లడ్డుగా. బ్రో స్పామ్ చేయకు బ్రో. నేను దగ్గర లాస్ట్ 2-3 months నుండి వాళ్ళతో ఫైట్ చేస్తున్నా. నేను ఈ ఫైట్లు ఏవి వేయలే. సో నాకు ఈ మెటీరియల్స్ కావాలి. ఓయ్ రైట్. ఇది అన్యాయం భయ్. ఇటు దగ్గరకు వస్తాడా? అన్ని ఎపిసోడ్స్ షెడ్యూల్ అయ్యి ఉన్నాయి. సో మీరు ఒక్కటి చూడడమే లేట్. ఈయన అబ్బా చూతూనే ఉండే నన్ను. హాయ్ బ్రో. నో నెక్స్ట్ డే దాన్ని కొద్ది రోజులు వీళ్ళని ఫామ్ చేయాలి మెటీరియల్స్. ఐ హ్యావ్ టు డూ దిస్. లేదు చూడలే బ్రో. యాష్ వర్సెస్ లియోన్ చూడలే. ఓ బ్యాలెట్ వచ్చింది. ఓ బై ఎన్ని రోజుల తర్వాత చూస్తున్నా తెలుసా దీన్ని, బ్యాలెట్ని. నిజంగా మస్తు రోజులైంది దీన్ని చూడక. బ్యాలెట్ అండ్ ఇది టీమ్ సాల్వెంట్. నిజంగా మస్తు రోజులైంది భయ్య చూడక వీటిని. ఇవి వేసి 10-13 ఉన్నాయి ఇవి. లేవు అసలు ఎక్కువ మెటీరియల్స్ లేవు ఇవి నా దగ్గర. అండ్ హుటాక్ కావాలి. హుటాక్ కావాల్సిన మెటీరియల్స్ ఉన్నాయి కానీ క్రౌన్ చేయనికి సరిపోవు. హుటావ్ ఎలాన్ అండ్ ఫ్యూచర్లో మేబీ షన్హి అనుకుందాం. కంప్లీట్ ఫ్యూచర్ మే. ఈ కుక్కతో నేను ఫైట్ చేయ. ఇవాళ మస్తు ఉంటుంది ఫైట్. ఇప్పుడు దాన్ని వేసి పడేయచ్చు 4-5 షాట్లల్లో. నెట్ సిగ్నల్ పోయి. చెప్పు బ్రో, ఇప్పుడే వచ్చిందా? బైదివే ఇప్పుడు పోకెమాన్ సిరీస్ సంగతి ఏంది? ఆడు ఛాంపియన్ అయ్యిండుగా. కంటిన్యూ అవుతుందా ఎండ్ అవుతుందా పోకెమాన్ సిరీస్? అంటే యానిమేషన్ సిరీస్, యానిమే సిరీస్ నేను అనేది. గేమ్ సిరీస్ అయితే ఇప్పట్లో ఎండ్ కాదు అది. ఎస్ అవర్ కాన్క్వెస్ట్ కంప్లీట్ అయింది. ట్యూస్డే రోజు వస్తా అంటుండు స్కారం వచ్చిన దగ్గరికి. ఇప్పుడు రాడంట. ఇప్పుడు ఈ టైం మధ్యలో నేను ఏ పుల్స్ చేసినా అని రాడంట. సో డైరెక్ట్ ట్యూస్డే రోజు పుల్ చేయి నేను వస్తా అంటుండు.
ఈ ఫైటింగ్కి మస్తు ఈజీ అవుతుంది తెలుసా స్కారాగాడు వస్తే ఈ ఫైట్. అయ్యా అని మీద ఎఫెక్టే వాళ్ళే. Solidify. ఏయ్ Gather. ఇదే అన్నిటికంటే ఈజీ బాస్ ఫైట్. మళ్ళీ బ్యాలెట్ వచ్చింది. ఓ బై మళ్ళీ రెండవ బ్యాలెట్ వచ్చింది. 12 ఇవి మెటీరియల్స్ ఒడిసిపోలే బట్ ఉన్నాయి. ఐ థింక్ మీకా గానికి యూజ్ అవుతాయి. మీకా అండ్ వార్కా. వార్కా కూడా వచ్చిన రోజు అయితే నా పుల్సాన్ని స్పెండ్ చేస్తాను మీద. థర్టీ ప్రిమోస్ ఉండాలి ఇప్పుడు. స్కారాని బిల్డ్ చూస్తా. నీ స్కారా బిల్డ్ చూడమంటున్నావా? ఇంకా పోకెమాన్ మాస్టర్ అవ్వలేదు, జస్ట్ గలార్ రీజన్ ఛాంపియన్ అయ్యా. అదే సంగతి. అందరు మరి మొత్తం పోకెమాన్ మాస్టర్ అయినట్టు కథలు పడుతురు. పోకెమాన్ మాస్టర్ కావాలంటే ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ రిలీజ్ అయిన రీజన్స్ అన్నిట్లో ఛాంపియన్షిప్ గెలవాలి కదా, ఒక రకంగా చూసుకుంటామే. ఆమె రైట్, ఒక్క దగ్గరికే వదిలేయొద్దు రైట్. అది సిరీస్ లాజిక్ ప్రకారం చూస్తే మాత్రం అదే నాకు లాజిక్ అనిపిస్తుంది. నాకు అదే లాజికల్ పాయింట్ అనిపిస్తుంది అందులో చేసే కన్నా. రాంగ్ డిసిజన్ తీసుకున్నా భయ్. ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ వేరే కాడికి వెళ్ళిపోయి కావాలి. నా ఏటో బిల్డ్ చూస్తా. చూస్తా, ఒక్క నిమిషం బ్రో. నేను స్కారా రాకపోతే మాత్రం స్కిప్ చేసేస్తాను. బ్యానర్ ఎండ్ లోపల మేబీ 60 పిటీ అవుతుంది బ్యానర్ ఎండ్ లోపల. అండ్ బ్యానర్ ఎండ్ అయ్యే లోపు నాది 60 పిటీ అవుతుంది స్కారా బ్యానర్ మీద, ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ స్మూత్లీ. అప్పటికి రాలేదనుకో, నెక్స్ట్ 10 పుల్స్లో కంపల్సరీ ఏదో ఒక 5 స్టార్ బ్యానర్ మీద ఉన్న 5 స్టార్ వస్తుంది. సో నేను డైరెక్ట్ హుటాకి వెళ్ళిపోతాను. నేను అప్పుడు కంపల్సరీ నాకు బ్యానర్ ఎండ్ అయ్యేలోపు 60 పిటీ అవుతుంది మోస్ట్లీ చూసుకుంటే. 60 ఆర్ 55 మధ్యలో అవుతుంది పిటీ. అది బ్రో వరల్డ్ ఛాంపియన్. అదే అన్ని రీజన్స్ విన్ అయితే వరల్డ్ ఛాంపియన్ అవుతాడు. ఇది చూసేసి పోదాం. అమర్ రైట్.
ఫైనల్ 7. అంటే నువ్వు ఆఫ్లైన్లో ఉన్నావుగా బ్రో ఇప్పుడు? రైట్. ఫ్యూచర్లో ప్రెజెంట్ నాకు కావాల్సిన క్యారెక్టర్స్ వచ్చినాక దాని తర్వాత కాన్స్టలేషన్స్కి వెళ్తాను నేను. అప్పటిదాకా వెళ్ళా. 70-163 రియాక్షన్ డ్యామేజ్ కొంచెం కూడా ఎలిమెంటల్ మాస్టర్ లేదు కదా. రియాక్షన్ అవుతుందా? వేపరైజ్ అవుతుందా? అయింది. 70-163 ఉంది. వెపన్ ఓకే. ఓపీస్ హార్ట్ ఆఫ్ డెప్త్. ఎలిమెంటల్ స్కిల్ ఇంక్రీజెస్ నార్మల్ అటాక్ చార్జ్ అటాక్ డ్యామేజ్ బై 30%. ఓకే, నైస్ చాయిస్. 398 ఐ థింక్ నార్మల్ అటాక్ అస్సలు అవసరమే లేదండి. ఎంత వస్తుంది? హైయెస్ట్ ఎంత వచ్చింది? ఒక 100 ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ తోటి చెక్ చేయి. 100 ఈఎం తోటి ఎంత వచ్చింది హైయెస్ట్ డ్యామేజ్, అండ్ నార్మల్ దాంతో ఎంత వచ్చింది అన్నట్టు ఒకసారి చెక్ చేసి చెప్పు. అంటే నాకు కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి. ఆబ్వియస్లీ మెయిల్ క్యారెక్టర్ నేను పుల్ చేస్తే బాగోదు. నేను పుల్ చేయను కూడా. నాకు మెయిల్ క్యారెక్టర్స్ అంత నచ్చలే. ఎందుకంటే ఐ మీన్ ట్విట్టర్ ఓపెన్ చేస్తే దరిద్రమే కళ్ళకు కనిపిస్తుంది. నాకైతే అంత దరిద్రమే కళ్ళకు కనిపిస్తుంది భయ. నాకు నచ్చదు ఎట్లాంటివి. ఐఎమ్ పుల్లింగ్ ఫర్ షో. ఆల్ ది బెస్ట్ బ్రో. కంపల్సరీ వస్తాడు నీకు షో. ల్యాంటర్న్ రైట్ కాబట్టి నీకు నాకు అందరికీ లక్ ఉంటుంది. ఎవరు కావాల్సిన క్యారెక్టర్ వాళ్ళకి వచ్చేస్తుంది. గో ఫర్ ఇట్ కళ్ళు మూసుకొని. మోస్ట్లీ షా C1 చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఇయర్ ల్యాంటర్న్ రైట్ కంపల్సరీ C1 చేస్తాను నేను షాని. C1 ఎందుకంటే కొంచెం వర్త్ ఇట్ అనిపిస్తుంది నాకు. అదొక్కటి. అండ్ ఆదిత్య బ్రో కూడా ఖుష్ అవుతాడు నేను C1 షాని పుల్ చేస్తే. అండ్ షాని త్రిబుల్ క్రౌన్ చేస్తే మస్తు ఖుష్ అవుతాడు ఆయన. ఐ కెన్ సీ మై ఫ్యూచర్. 24-11 132. ఇన్ అసెన్షన్ ప్యాసివ్ ఏంది? ఇన్ అసెన్షన్ ప్యాసివ్ సోనిక్ లేదు ఇక్కడ. బా నాకు ఈ మ్యాజిక్ కావాలి భయ్. ఈ మ్యాజిక్ కావాలి నాకు. ఇట్లా ఏదైనా వెపన్ ఇట్లా లోపల పెడుతుంటే మాయమైపోవాలి, మళ్ళీ తీయనికి రావాలి, నాకు ఒక్కనికే కనిపించాలి. ఈవెన్ మెటల్ డిటెక్టర్లో కూడా డిటెక్ట్ కావద్దు ఇది. అండ్ ఈ మ్యాజిక్ కూడా, ఆ మ్యాజిక్ కూడా కావాలి. 2022 రైట్. ఓకే, నైస్. బిల్డ్ బాగుంది. బట్ రియాక్షన్ హైయెస్ట్ డ్యామేజ్ ఎంత వచ్చిందో ఐ వాంట్ టు నో. విత్ 100 EM ఎంత వచ్చింది రియాక్షన్ డ్యామేజ్? అండ్ ఇది ఎందుకంటే నా దగ్గర లేడు. ఐ వాంట్ టు నో, దట్స్ వై. పోయి ఇప్పుడు నేను ఒక బాస్ ఫైట్ చేయాలి. అండ్ నేను షాని పుల్ చేస్తా అని ఎప్పుడు బ్రో? నేను రిప్లేస్ నాకు అది చూపించలే. నాకు ఆ కమెంట్ చూపించలే. ఎక్కడ పుల్ చేసిన, ఐ మీన్ ఎక్కడ కమెంట్ చేసినావు? ఇంకో ఛానల్లోనా? నా ఛానల్లోనైతే మీరు కమెంట్ చేసినాక 1-2 అవర్స్ తర్వాత కమెంట్ చూపిస్తుంది నాకైతే 1-2 అవర్స్ తర్వాత కమెంట్ చూపిస్తుంది. క్రిట్ డ్యామేజ్ అసెన్షన్ ప్యాసివ్. నైస్. క్రిట్ డ్యామేజ్ అయితే క్రిట్ రేట్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, బాగుంది. అండ్ నా దగ్గర కొన్ని కండెన్సర్ డిజైన్ ఉన్నాయి. పోయి ఎంబ్లమ్ డొమైన్ ఆడేసి రావాలి, ఇక తప్పదు. స్కారాగాడు వచ్చినాక అప్పుడు చూసుకుందాం అని ఆర్టిఫాక్ట్స్. ఆర్ఎల్స్ టాలెంట్ కూడా వేస్ట్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది. ఒకవేళ రాకపోతే మాత్రం వేస్ట్ అవుతుంది. ఆడొస్తేనే చేస్తే ఒక రకంగా బాగుంటుంది. టాలెంట్స్ ఫార్మింగ్ అవన్నీ. పోతున్నాంగా మళ్ళీ ఇంకేమిటో ఇంకో పడ్డాం. వెల్కమ్ బ్యాక్ బ్రో. ఇది సావదా? ఐ థింక్ జాంగ్లీ మస్ట్ అండ్ షుడ్. జాంగ్లీ ఆర్ ఎల్స్ లైలా.
స్కారాకి జాంగ్లీ లేదా లైలా కంపల్సరీ అవసరం, ఎందుకంటే హైయెస్ట్ షీల్డ్ అబ్జర్ప్షన్ ఆమెదేగా, డ్యామేజ్ అబ్జర్ప్షన్. జాంగ్లీ, దాని తర్వాత లైలా, దాని తర్వాత డియోనా. వెస్టిన్స్లో డియోనా స్కారాగానికి. Stabilize. I'm going in! I can fix this! Solidify. Grow! Let's light it up! దాని మూతి మీద ఏదో వేలింది. బై ది వే నెక్స్ట్ 3.4 అబిస్లో 3 మాగు కెంకీస్ ఇన్కమింగ్. లిటరలీ నేను అది ఒకటే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా, అందరూ బిల్డ్ గైడ్ చెప్తారు, సజెషన్స్ ఇస్తారు ఫ్లెక్సిబుల్ క్యారెక్టర్ అని. లైలాని మర్చిపోతారు అందరూ, ఎందుకంటే ఏఓవి రేడియస్ ఎక్కువ ఉంది ఆమెది. ఏఓవి రేడియస్ ఎక్కువ ఉంది, మంచి సపోర్ట్ ఉంది, గట్టి షీల్డ్ ఇస్తుంది. అండ్ వాండరర్కి కావాల్సింది టీమ్ కామ్స్లో ఒక హైడ్రో క్యారెక్టర్, ఒక కైరో క్యారెక్టర్ మస్ట్ అండ్ షుడ్. సో హైడ్రో క్యారెక్టర్ మనం ఒకవేళ బార్బరాని లైలాని పెట్టుకొని పోయినాం అనుకో, అండ్ ఫారుజాన్. సో టీమ్ కామ్స్ ఎట్లా అంటే స్కారా, నేను జస్ట్ అనుకుంటున్నా అజంప్షన్స్, ఒకవేళ మీ దగ్గర ఉంటే ట్రై చేసి చూడండి డ్యామేజ్ ఎంత వస్తుందో. స్కారా, ఫారుజాన్ విత్ లెవెల్ 8 టాలెంట్స్, అండ్ దాని తర్వాత లైలా అండ్ బార్బరా. ఓకే, బార్బరా మళ్ళీ చెప్తున్నా, స్కారా, లైలా, ఫారుజాన్, బార్బరా. హీలర్ కావాలంటే, హీలర్ ప్లస్ షీల్డర్ కావాలంటే ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఎందుకు హైడ్రో అండ్ కైరో చెప్తున్నా అంటే, కైరో వచ్చేసి 20% సంథింగ్ క్రిట్ రేట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఇన్ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు. హైడ్రో వచ్చేసి 20% అది ఫ్లయింగ్ది పర్సంటేజ్ ఉంటుంది కదా, స్టామినా బార్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. అందుకే మై ఎయిమ్ ఈస్ టు గెట్ కాజుహా బాయ్. వచ్చేస్తాడు, టెన్షన్ నాట్. మేబీ ఏప్రిల్ ఆర్ మే మధ్యలో ఉంటుంది అంది బ్యానర్, ఐ థింక్, ఆర్ ఎల్స్ జూలై. ఇవి ఒక రౌండ్ వేసేసి అన్నీ తీసేస్తాయి తర్వాత నేను ఇవి. సో నేను అట్లా అనుకుంటున్నా. అయోటో వేప్ ఎంత వస్తుంది బ్రో? అండ్ ఎవర్ లెట్ సైట్ ఆఫ్ కాజా. వస్తాడు ఈసారి, చెప్తున్నా, రెడీగా ఉండు. నాకు కాజా అస్సలు ఎందుకు యూజ్ చేసి నేను, నా దగ్గర ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి, ఎవరిని యూజ్ చేయాలి ఏం అర్థమవుతలేదు తెలుసా నాకు ఇప్పుడు. ఒకప్పుడన్నా లైక్ ఒక ఉండే టార్గెట్, రైట్ వీళ్ళని యూజ్ చేస్తా, ఇది యూజ్ చేస్తా అన్నట్టు. ఇప్పుడు చాలా క్యారెక్టర్స్ వచ్చేసినాయి, అందరికీ మెయిన్ బెనిఫిట్ కావాలనిలా, ఎక్సెప్ట్ అయాక టీమ్ కాంప్లా. నా దగ్గర ఉన్న అయాక కాంప్స్లా కాజుహాకి శాక్ ఇయ్యొచ్చు, బట్ లెట్ మీ షో దిస్. రైట్, ఈ వెపన్ మీకు వెపన్ బ్యానర్ లాగా అనిపిస్తే కంపల్సరీ పుల్ చేయండి. ఓకే, కంపల్సరీ పుల్ చేయండి ఈ వెపన్ని. మోస్ట్లీ ట్రై టు గెట్ ఇట్ R5. అంటే మీ దగ్గర పుల్స్ ఉంటేనే వెపన్ బ్యానర్లో పుల్ చేస్తా, అంటే ఈ వెపన్ వచ్చినప్పుడు మ్యాక్సిమం ట్రై చేయండి, ఎందుకంటే ఇది వర్త్ ఇట్. మీరే చూడవచ్చు. దిస్ ఎక్విపింగ్ క్యారెక్టర్ విల్ గెయిన్ 45% ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఫర్ ఈచ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎలిమెంటల్ మాస్టరీ దే పొజెస్ ఫర్ 12 seconds. With nearby party members gain 30% of the buff for the same duration. సేమ్ బఫ్ వస్తుంది 30%. అంటే ఎనర్జీ రీఛార్జ్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది మీకు. ఒకవేళ ఎనర్జీ రీఛార్జ్ కొంచెం ఇష్యూ ఉన్న టీంలలో మీరు కాజుహాకి వెపన్ ఇచ్చి యూజ్ చేసారు అనుకో, వేరే లెవెల్ ఉంటుంది. ఇక నాకైతే అట్లనే యూజ్ అవుతుంది అయాక టీంలో, ఎస్పెషల్లీ అయాక టీంలో నాకు బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే అమెనోమా ఉన్నప్పుడు నాకు కొంచెం బర్స్ట్ జల్దీ రీఛార్జ్ అయ్యేది. ఈ వెపన్ జైడ్ కటర్ వచ్చినప్పటి నుండి కొంచెం ప్రాబ్లం అవుతుండే నాకు.
అది ఇప్పుడు కాజుగా తీరుస్తుండే ఆ ప్రాబ్లం వచ్చేసి ఈ వెపన్ తోటి. లక్ ఇంకా ఇవి 2 వచ్చుడు లక్ నాకు. అదే బ్యానర్‌లో వచ్చినప్పుడు ట్రై చేయండి అంటున్నా. ఈ వెపన్ బ్యానర్‌లో వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ ట్రై చేయండి. అండ్ ఇది ఈవెన్ ఈమెకు కూడా యూజ్ అవుతది. నీలుకి కూడా యూజ్ అవుతది ఈ వెపన్. బెస్ట్ ఇన్ స్లాట్ 4 స్టార్ వెపన్. రా స్కిల్ డ్యామేజ్ 6.45k పర్ టిక్. 7k ఆల్మోస్ట్ రైట్. అట్లా ఈ వెపన్ అయితే మస్ట్ అండ్ షుడ్ కంపల్సరీ పుల్ చేసుకోరి. అండ్ ఈవెంట్ వెపన్స్, ఈవెంట్లో ఏమైనా వెపన్స్ వచ్చినాయి అనుకో, ఆ ఈవెంట్ ఎండ్ అయిపోయే లోపల అది డెవలప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే మీకు కొంచెం బోనస్ ఉంటుంది. ఐ మీన్ తక్కువ మెటీరియల్స్ కన్జ్యూమ్ అవుతాయి, లెవెలప్ జల్దీ అవుతుంది అట్లా. అందుకే ఈవెంట్ వెపన్ ఇది నేను డెవలప్ చేసిన ఈవెంట్ ఎండ్ అయ్యేలోపు. అండ్ ఇది తీట లెక్కలు వేసి నేను లాస్ట్ అసెండ్ చేయలే. తీట నాకైతే తీట ఇది అసెండ్ చేయలే. ఇప్పుడు అసెండ్ చేయడానికి మెటీరియల్స్ ఎక్కువ ఖర్చు అవుతాయి. డెవలప్ చేయడానికి ఎస్పెషల్లీ అసెన్షన్ కాదు కానీ డెవలప్ చేయడానికి ఎక్కువ మెటీరియల్స్ కష్టం కన్జ్యూమ్ అవుతాయి. బ్రో నా 50 పిటీలో వాండరర్ క్యారెక్టర్ వచ్చాడు. సో నా పిటీ రీసెట్ అయ్యిందా? ఎస్. మళ్ళీ 1 2 3 నీకు హిస్టరీలో చెక్ చేయి. వాండరర్ వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని విషెస్ అయినాయి అది చెక్ చేయి. దాని నుండి లెక్క పెట్టుకో విషెస్. అట్లా. అండ్ ఇందాక ఎవరో పోకెమాన్ వీడియోస్ గురించి అడిగారు, నెక్స్ట్ పోకెమాన్ వీడియో అని. సో వీడియోస్ అయితే షెడ్యూల్ అయిపోయినాయి. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 30 డిసెంబర్ దాకా షెడ్యూల్ పెట్టేసిన వీడియోస్ అయితే. ప్రజెంట్ గేమ్ ఆడతలేను. ఈరోజే షెడ్యూల్ పెట్టేసిన నేను అన్ని వీడియోస్. సో చూడండి, కొన్ని వీడియోస్ ఇట్లా జల్దీ వస్తాయి, కొన్ని రావు. క్రిస్మస్ రోజు అయితే క్రిస్మస్ రోజు నేను వేరే వీడియో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను, నార్మల్ గేమ్ ప్లే వీడియోస్ కాదు. ఆర్ఎల్స్ క్రిస్మస్ రోజు ఏదైనా గేమ్ ప్లే వీడియో వచ్చిందంటే న్యూ ఇయర్కే గేమ్ ప్లే వీడియోస్ అయితే రావు. న్యూ ఇయర్ Jan 1st అట్లా. ఐటోసోడ్ కోసం పుల్ చేస్తా. చెయ్యి బ్రో, చెయ్యి అయిపోతుంది బ్రో. ఎలానికి శాక్ బెస్ట్ అంట. శాఖ బెస్టే, బట్ నీకు డ్యూయల్ టైం యూజ్ స్కిల్ డ్యామేజ్ ఒకటే వస్తుంది కానీ కన్నా దాని పరంగా చూసుకుంటే స్కిల్ డ్యామేజ్ ఒకటే వస్తుంది నీకు. ఇంకోటి ఎనర్జీ రీఛార్జ్ తక్కువ ఉంటుంది. ఫెవోనియస్లో నీకు ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. బ్రో నేను స్టార్టింగ్లోనే చెప్పిన బ్రో, ఎలా అని ఇప్పుడు లేదంట 3.4లా అంటున్నారు, లీక్స్ అట్లా వచ్చినాయి. ఎలా అని లేదంట 3.4లా, ఎందుకంటే షాక్ కన్ఫర్మ్ అయ్యిండు. ప్రీవియస్ హిస్టరీ అవన్నీ చూసుకుంటే షాక్ కన్ఫర్మ్. అండ్ ఈజ్ రైడన్ C2 మస్ట్? నో నీడ్. C0 ఎనఫ్. మోస్ట్లీ అన్ని క్యారెక్టర్స్ C0 ఎనఫ్ ఇఫ్ యూ గెట్ యూజ్డ్. సో షా అయితే పక్కా వస్తాడు. జాంగ్లీ చెప్పలేము, వస్తాడో రాడో తెలియదు. మేబీ జాంగ్లీ రాకపోవచ్చు. షెన్హీ కంపల్సరీ వస్తుంది, ఎందుకంటే ల్యాంటర్న్ రైడ్ కాబట్టి షెన్హీకి రిలేటెడ్. ఎలా అని చెప్పలేము, వస్తుందో రాదో. ఎలా అని అయితే డౌట్. అండ్ ఆల్ హైతమ్. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ 3 క్యారెక్టర్స్ ఫిక్స్ అయిపోయినాయి. లైక్ ఏదంటే ఇప్పుడు 3 క్యారెక్టర్స్ ప్రజెంట్ ఉన్న 3 క్యారెక్టర్స్ ఏ ఫిక్స్ అంటే షా ఫిక్స్, ఆల్ హైతమ్ ఫిక్స్ అయిపోయిండు. అండ్ అయాకాకి కొత్త డ్రెస్ వస్తుంది అని అంటారు 3.4లా. సో మేబీ అయాకా రావచ్చు. అయాకా వచ్చిందంటే డైరెక్ట్ షెన్హీ వస్తుంది. కైరో సపోర్ట్ అది షెన్హీ కంపల్సరీ వస్తుంది. ఆర్ఎల్స్ ఎలాని వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కానీ తక్కువగా అనిపిస్తున్నాయి నాకు ఎలాని వచ్చే ఛాన్సెసే, ఎందుకంటే హుటావ్ ఉంది కాబట్టి. అయాకా హుటావ్ ఫిల్ అయిపోతారు ఆడ. హుటావ్ వస్తే మోస్ట్లీ సెకండ్ ఫేజ్లో వస్తుంది 3.4. ఎందుకంటే ఆమె రూమర్స్ ఎట్లున్నాయంటే ల్యాంటర్న్ రైడ్ వచ్చేసి కొత్త సంవత్సరానికి, ఐ మీన్ మనకి ఉగాది ఎట్లనో వాళ్ళకి ల్యాంటర్న్ రైడ్ అట్లా. సో హుటావ్ వచ్చేసి డెత్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది కదా ఆమెదంతా. సో ఆమెది ల్యాంటర్న్ రైట్ రోజైతే రాదు, ల్యాంటర్న్ రైట్ సెకండ్ ఫేజ్లో వస్తుంది అని అంటున్నారు. అట్లా అది పాయింట్ వచ్చేసి అట్లా. ఎలా రాకపోతే టోటల్ 3.4 స్కిప్. చూసుకోండి అంతే. ఈ ప్రజెంట్ లీక్స్ అంతే. మోస్ట్లీ ఇందులో ఒక 3 క్యారెక్టర్స్ అయితే కన్ఫర్మ్ అవుతాయి. నేను చెప్తున్నా 3 క్యారెక్టర్స్ అయితే ప్రజెంట్ కన్ఫర్మ్ అయిపోయినాయి. షా కంపల్సరీ వస్తాడు, ఆల్ హైతమ్ కంపల్సరీ వస్తాడు. సో కన్ఫర్మ్ అది. హుటావ్ కంపల్సరీ వస్తుంది. బట్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఆల్ హైతమ్
అండ్ హుటా వచ్చేసి 90% ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సెకండ్ ఫేజ్లో రానికే. 90% ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి వాళ్ళు సెకండ్ ఫేజ్లో వస్తారని చెప్పనీకి. అట్లా ఒకవేళ వాళ్ళు ఇద్దరు సెకండ్ ఫేజ్లో ఫిక్స్ అయ్యారు అండ్ అయాకాకి కొత్త డ్రెస్ వస్తుంది అంటే మాత్రం షా అండ్ అయాకా ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఉంటారు అంతే. మనం చేంజ్ చేయడానికి ఏమి ఉండదు ఆడ. మోస్ట్లీ హోయవర్స్ ఇట్లా కూడా చెప్పొచ్చు, బయట ఫేక్ లీక్స్ ఇచ్చి డైరెక్ట్ లైక్ యూలాని మొన్న యూలాని ఎట్లా స్కిప్ చేసారో 3.2లా అట్లా షెన్హీ వస్తుందని చెప్పేసి ఆమెను స్కిప్ చేసి ఈమెను పెట్టవచ్చు అయాకాని. ఆర్ఎల్స్ హుటావోని స్కిప్ చేసి ఎలాన్ని షెన్హీని పెట్టవచ్చు. హుటావోని 3.5కి పంపించి చెప్పలేము, అట్లా ఏమైనా జరగవచ్చు. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు 3.4లో కొత్త 5 స్టార్ క్యారెక్టర్స్ ఏవి రావు అన్నారు. డిడ్ యు నో దట్? 3.4లో కొత్త 5 స్టార్స్ ఏవి రావన్నారు. ఇప్పుడు ఆల్హైతం వస్తుండు కొత్త 5 స్టార్. అందుకే చేంజ్ అయిపోయినాయి అన్నీ. అందుకే లీక్స్ చూడండి వద్దనట్లేదు, బట్ మీకు నచ్చిన క్యారెక్టర్కి పుల్ చేసేసుకోండి. ఇప్పుడే నేను చెప్పేది ఒకటే, లీక్స్ చూడండి చూడొద్దు అనట్లేదు, నమ్మండి మీ ఇష్టం అది. కాకపోతే ప్రెజెంట్ ఉన్న క్యారెక్టర్ మీకు కావాలన్నా వద్దా అనేది మాత్రం ముందే డిసైడ్ కండి. ఓకే, లైక్ ఒపీనియన్స్ చేంజ్ అయిపోతాయి. క్యారెక్టర్ రిలీజ్ అయ్యి ఆ బ్యానర్ ఎండ్ అయ్యేలోపు ఒపీనియన్స్ చేంజ్ అయిపోతాయి. ఐ నో దట్, నేనే మస్తు సార్లు చేసిన. నాకు వద్దని చెప్పి నేను స్కారా ఎంబడి పడ్డా ఇప్పుడు. సో అట్లా చూసుకోండి అంతే. క్యారెక్టర్ పోతే పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం లేదు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం వస్తుంది, టైం పడుతుంది. ఓకే, సో అదంతా పట్టించుకోకండి. ఎందుకంటే ప్రెజెంట్ నా సిచ్యువేషన్ ఎట్లుంది తెలుసా, స్కారా వచ్చిండు అనుకో, నాకు నెక్స్ట్ 3.4లో నేను ఒకటే క్యారెక్టర్ని పుల్ చేస్తాను. హుటా వస్తే మోస్ట్లీ హుటాని పుల్ చేస్తాను. ఎందుకంటే 3.5లో దియా ఉంది, ఆమె ఎట్లున్నా నేను పుల్ చేస్తాను ఫిక్స్ అయినా. క్యారెక్టర్ ఆమెది ఎట్లున్నా అని కిట్ దియా కంపల్సరీ పుల్ చేస్తాను నేను. సో అందుకే నేను ఓన్లీ పర్ వర్జన్ నేను ఓన్లీ ఒకటే క్యారెక్టర్ని పుల్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, ఎట్లా చూసుకున్నా అని. మల్టీ క్యారెక్టర్స్ అయితే పెట్టుకోకండి పర్ వర్జన్. She is not cute, she is hot. Remember that, she is hot, not cute. దియా నాకు నచ్చింది క్యారెక్టర్, పర్సనల్ రీజన్స్. ఎందుకంటే ఒక రకంగా మంచిగా అనిపించింది నాకు, ఎందుకో తెలియదు ఆమె క్యారెక్టర్. షీ ఈజ్ హాట్, షీ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ బాయ్. నా కళ్ళకి ఆమె అందంగానే కనిపించింది. సో నాకు కావాలి, ఎందుకంటే నేను డిల్యూక్ని ఎట్లన్నా వాడతలేను. యూలా ఫిజికలే, సో వాడలేను యూలాని ఒక దగ్గర కరెక్ట్గా. సో అందుకే లాస్ట్ హోప్స్ వచ్చేసి డియా మీద ఉన్నాయి నాకు, ఇక దియా మీద. ఈయన అబ్బా, ఈజ్ యూలా మస్ట్. ఒకప్పుడు యూలా మస్ట్ అని ఉండే, బట్ ఇప్పుడు అన్ని ఫిజికలే. ప్రజెంట్ ఉన్న టాక్ ఎట్లుందంటే ప్రతి ఒక్క ఎనిమికి ఫిజికల్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉందని అంటున్నారు ప్రజెంట్ ఉన్న టాక్.
అండ్ యూలా అంత జల్దీ క్రిట్ కాదు. సో ఒక రకంగా ప్రాబ్లమాటిక్ యూలా యూజ్ చేయాలంటే. ఇప్పుడు కాన్స్టలేషన్స్కి పుల్ చేస్తా అంటే యూలా కాన్స్టలేషన్స్ నాకు యూలా కావాలి, యూలా కాన్స్టలేషన్స్ పుల్ చేస్తా అంటే గో ఫర్ ఇట్. ఎందుకంటే కాన్స్టలేషన్స్ ఉంటే నీకు ఇంకొంచెం ఈజీ అవుతుంది యూలాని యూజ్ చేయడం. బట్ మస్ట్ అంటే కాదు. గెన్షన్లో ఏ క్యారెక్టర్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ కాదు నాకు తెలిసినంత వరకు. ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ హ్యాస్ దర్ ఓన్ సపరేట్ రోల్. ఓకే, గాన్యూ మీద జాంగ్లీ షీల్డ్ సరిగ్గా నేను కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా. జాంగ్లీది ఎందుకో జల్దీ పోతుంది షీల్డ్. నా ఛార్జ్ అటాక్స్కి సరిపోతలే. అండ్ ఇంకోటి నాకు సరిగ్గా కనిపిస్తలే అది దాని షీల్డ్ కొంచెం బ్రైట్. ఐ మీన్ ఒకసారి అది కలర్ తక్కువ చేసిరు ఒకప్పుడు. అది కలర్ తక్కువ చేసిన సంథింగ్ ఏదో వచ్చింది జాంగ్లీ షీల్డ్ కలరింగ్. సో అది ప్రాబ్లం ఇప్పుడు. అండ్ డ్యామేజ్ ఈయన్ని అబ్జర్వ్ చేపిస్తున్నా నేను. Next on the agenda, access denied. Stabilize. Everyone hold hands. మిస్ అయింది. We're way behind schedule. బ్రో నీకు దియా అంటే ఇష్టం? డౌట్. ఎస్, క్యారెక్టర్ చూడనికి బాగుంది. ఇష్టం అంటే మరీ పిచ్చి కాదు. ఇట్లాంటి పీసెస్ వస్తాయి. నేను చెప్పేది ఒకటే, యానిమో బోనస్ ఎలిమెంటల్ బోనస్ పీసెస్ ఏవి వచ్చినా ఉంచుకోరు. ఎందుకంటే డబుల్ క్రిట్ రావడం కష్టం అవి. ఓకే, మనకు కావాల్సిన స్టాట్స్తో రావడం కష్టం. అసలు ఇవి ఎలిమెంటల్ బోనస్లు కప్స్ రావడమే కష్టం. అందుకే ఏ కప్ వచ్చినా ఉంచుకోండి. ఆఫ్ పీస్ లెక్కనే పెట్టుకోండి ఇవైతే. జస్ట్ రిమెంబర్ దట్. ఈ ఎలిమెంటల్ బోనస్ కప్లన్నీ ఆఫ్ పీస్ లాగానే పెట్టుకోరి. మీకు తర్వాత చాలా యూజ్ అవుతుంది. హెచ్పి ఎంత మంచి స్టాట్స్ వచ్చినాయి. ఇట్లుంటుంది పరిస్థితి. ప్రజెంట్ నాకు అది అవసరంలే. నాకు హీలింగ్ బోనస్. వావ్, నైస్. జాంగ్లీ షీల్డ్ నేను బయటనే వేసుకొని వస్తా పని. I see everything. Let's light it up. Born of ice and frost. Next time. Solidify. Hey, ఓయ్, వీడు మీదికి వచ్చింది. come on. Focus. Stabilize. టూ జియో డ్యామేజ్ బోనస్ డిస్క్. అచ్చా, పీస్ ఐ మీన్ దాని గురించి కప్ గురించి అంటున్నావా? ఓకే ఓకే, గాట్ ఇట్ గాట్ ఇట్. అంతే బ్రో, మిస్టేక్స్ అవుతుంటాయి. చెప్పలే మరి. మస్తు కష్టమే బ్రో రావడం. వచ్చిన రోజే పండుగ అది. యు ఆర్
Like what is that? Solidify. I see everything. Adventure time. Everyone hold hands. Access denied. వీడు ఎందుకు షీల్డ్ వేసుకొని నేను అబ్బా గుండెతో చంపేసా వాడిని. డమ్మెస్ట్ థింగ్ ఐ డన్ ఇన్ గెన్షన్ అంటే మొబైల్లో గెన్షన్ ఇంపాక్ట్ నాది గూగుల్ ప్లే తోటి కనెక్ట్ అయింది. అదే అకౌంట్ డైరెక్ట్ పీసీకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అనుకున్నా. గెన్షన్ నేను స్టార్టింగ్ పీసీలో అన్నప్పుడు. సో ఆఫ్టర్ దట్ మళ్ళీ కొత్త అకౌంట్ మిహాయో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన. 2 స్టెప్ వెరిఫికేషన్ పెట్టుడు ఎందుకు చైనా కంపెనీ అనుకున్నా. సెకండ్ మిస్టేక్. తర్వాత నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ పీసీలో యూజ్ చేస్తున్న అకౌంట్ డైరెక్ట్ మొబైల్లో వస్తుంది అనుకున్నా. గూగుల్ ప్లేకి వస్తుంది అనుకున్నా. అది థర్డ్ మిస్టేక్. ఫోర్త్ మిస్టేక్ వచ్చేసి లైక్ 2 స్టెప్ వెరిఫికేషన్ పెట్టలే కదా, అకౌంట్ మింగింది. అది ఫోర్త్ మిస్టేక్. ఐ మీన్ అది ఫోర్త్ మిస్టేక్ కదా, అవి నా 3 డమ్మెస్ట్ మిస్టేక్స్ అంటే స్టార్టింగ్ అంతే. గేమ్ ప్లే రిలేటెడ్ మాత్రం నేను అన్ని గైడ్ వీడియోలు చూసుకుంటూనే పోయిన భయ్య స్టార్టింగ్ నుండి. నాకు తెలియదు ఇట్లాంటి గేమ్స్ నుంచి. బెస్ట్ ఎంఎంఓ ఆర్పీజీ గేమ్ అని టైప్ చేస్తే ఫస్ట్ ఇదే కనిపించింది. ఓన్లీ ఇదేగా, ఐ మీన్ ఎంఎంఓ గురించి తెలిసినాక ట్రై చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు. బట్ అవన్నీ ట్రై చేసినాక ఇదే వర్త్ ఇట్ అనిపించింది గేమ్. మిస్ అయింది. I see everything. Let's light it up. Born of ice and frost. I can fix this. Solidify. Committed to memory. No touching. Off we go. Stabilize. ప్రో యాక్సెస్ బాగుంది. ఎల్డెన్ బాగుంటుంది, కాకపోతే దానివల్ల నా కంట్రోలర్ ఖరాబ్ అయింది. సో రిమెంబర్ దట్. నేను ఇంకా ట్రైనర్స్ పెట్టుకొని ఆడినా తెలుసా ఎల్డెన్ రింగ్. నేను ట్రైనర్ యూజ్ చేసుకుంటా ఆడినా. స్టిల్ నేను ఆడిన ఫ్రస్ట్రేటింగ్ మూమెంట్స్కి వీటికి నా కంట్రోలర్ ఖరాబ్ అయిందంటే ఇక మీరే చూసుకోవాలి చెప్పు. అట్లుంటుంది గేమ్. అండ్ బెస్ట్ గేమ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ కూడా అది. థ్యాంక్స్ బ్రో, థ్యాంక్స్. ఐ నీడ్ దట్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అప్ టు యూ గైస్. నేను అది కూడా ట్రైనర్ దేనికి యూజ్ చేసిన అంటే అందులో అవేమో ఉంటాయి లైక్ గోల్డ్ కలర్, దాని పేరు మర్చిపోయినా నేను ఇప్పుడు. సోల్స్
ఆ సోల్స్ కోసం నేను ట్రైనర్ యూజ్ చేసిన అంతే. సోల్స్ అండ్ లెవెలప్స్ వేసుకొని మొత్తం మీరు లైక్ కంప్లీట్ లెవెలప్ అయినా కానీ అది టఫ్ ఏ గేమ్. ఎందుకంటే ఎనిమీస్ అటాక్ ప్యాటర్న్స్ కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది మస్ట్ అండ్ షుడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆడ. అరే అవును, ఈ నజూమాలో నేను మెటీరియల్స్ ఎప్పుడు కలెక్ట్ చేయాలి ఇట్లా. బై ది వే డూ యూ నో దిస్ గైస్? అలా ఇట్లే టైం ఎంత 10 అయితే అవుతలేగా, 9 అయితే ఏం కత్తి. రైట్ సి, ఇది కార్డు బాక్స్ ఉంది కదా, సర్చ్ ఫర్ ప్లేయర్ అంటే మనకి ఓపెన్ వల్ల ప్లేయర్స్ చూపిస్తుంది. డెక్ ఆప్షన్స్ కోరి అండ్ సి సెట్ యాజ్ యాక్టివ్ డెక్, ఎడిట్ డెక్ నేమ్. ఓకే, ప్రొనౌన్స్ కరెక్ట్ చేస్తున్నా, మీరు ఏవేవో ఊహించుకోవద్దు. డెక్ డిజైన్ సెట్టింగ్స్, డెక్ డిజైన్ సెట్టింగ్స్ అవి యూఏ చేంజ్ అవుతుంది. బాక్స్ లేఅవుట్ చేంజ్, ఇది ఐ మీన్ ఇది ఈడ మనం కార్డ్స్ ప్లేస్ చేస్తాం దాని లేఅవుట్ ఇది స్విచ్ చేసిన నేను లీవేకి. అండ్ ఇది వచ్చేసి మన కార్డ్ యొక్క బ్యాక్. ఇది నార్మల్ కార్డ్స్ ఇట్లా ఉంటాయి, అదే డెక్ ఇట్లా మనం చేంజ్